Power für jeden Tag. 200 Magische Rituale für Schutz. Leben erfolgt. Eleanor Hall. Magisch. Mystisch. Eleanor. In den belebten Straßen Londons. Zwischen den Wolkenkratzern und den geheimnisvollen Gassen. Lebt ein junge Frau namens Eleanor. Sie war ein Träumerin. Ein Suchend und ein Liebhaber in der Stadt. Eleanor hat schon immer ein bisschen der Verbindung zur Energie der Welt gespürt. Aber es war in den Straßen dieser pulsierenden Metropole, dass sie begann, die Magie, die in ihr wohnt, wirklich zu verstehen. Schon als kleines Mädchen hat Eleanor ein natürlich Anziehungskraft auf alles mystisch und magisch. Sie konnte sich stundenlang in den Buchläden von London verlieren, auf der Suche nach alten Büchern über Zauberei, Hexerei und spirituelle Praktiken. Doch es war nicht nur das geschriebene Wort, das sie anzog, sondern auch die lebendige Energie, die sie in den Straßen und Gassen dieser Stadt spürt. An manchen Abenden, wenn der Himmel über London von den Lichtern der Stadt erfüllt war und der Nebel sich über die Thames legt, ging Eleanor auf Langspaziergänge. Sie lauscht dem Flüstern des Winds und den Geschichten, die alten Gebäude zu erzählen schienen. Eleanor konnte die Schwingungen der Stadt spüren, als war sie in einem ständigen Dialog mit ihr. Ihre Freunde und Familie hielten sie oft für exzentrisch, aber Eleanor war sich sicher, dass sie etwas Besseres in sich hat. Sie begann, die Energie, die sie spürt, bewusst in ihr Leben zu integrieren. Sie lernt, wie man Ritual verschützt und Wohlst und durchführt, wie man Heilstein und Kräuter in ihre magischen Praxis einsetzt. Und wie man sich mit den Elementen der Natur verbindet. Eleanor fand in der Stadt London einen Lehrer, der sie in die Geheimnis der Hexenkunst einführt. Dieser Lehrer zeigte ihr, wie man die Kraft des Universums lenken und die Magie in der Welt sich herum nutzen konnte. Eleanor entwickelt sich zu einer talentierten Hex und ihre Verbindung zur Stadt wird immer stärker. In den Straßen Londons wird Eleanor zur Hüterin des städtischen Wissens und der Energie. Sie fördert Ritual zur Reinigung der Stadt durch, schützt sie vor negativen Einflüssen und hilft den Menschen, die in ihr lebten, ihre eigene Verbindung zur Energie sich herum zu entdecken. Die Geschichte von Eleanor ist die zeigt, wie die Magie des Lebens überall uns herum existiert. Sie lehrt uns, dass wir in der Lage sind, die Energie der Welt zu spüren und sie für uns Wohl und das Wohl anderer zu nutzen. Eleanor lebt in London, aber ihre Botschaft erstreckt sich über die Grenzen dieser Stadt hinaus und erinnert uns daran, dass die Magie in jedem von uns lebt, berührt, entdeckt und gelehrt zu werden. Ähnlichung zur Welt der Magie und Ritual. Die Welt, in der wir leben, ist voller Geheimnis und unerklärlicher Phänomen. In den Schatten der alltäglichen Realität verbirgt sich ein tiefer Ebene, auf der die Kraft des Unbekannten und der Mystik wirken. Die Welt der Magie und Ritual hat die Menschheit seit Anbeginn fasziniert und inspiriert. Sie ist ein Ort, an dem das Übernatürliche auf das Natürliche trifft und wo die Grenzen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren verschwimmen. In dieser Ähnlichung werden wir gemeinsam eintauchen in die Welt der Magie. Eine Welt, die von Jahrhunderten des Glaubens, der Praktiken und der Mystik geformt wird. Wir werden die Grundlagen der Magie und ihre verschiedenen Facetten erkennen. Von der Hexenkunst über Schamanisk Ritual bis hin zu modernen Interpretationen von Energiearbeit. Das Wesen der Magie.
Ist weit mehr als das, was in Märchenbüchern und Fantasy-Romanen dargestellt wird. Sie ist die Kunst und die Wissenschaft, die Verbindung zwischen dem Individuum und den unsichtbaren Kräften des Universums herzustellen. Ist ein Reis in die Tiefen unseres Bewusstseins und eine Entdeckung der verborgenen Potenzial, die in jedem von uns schlummern. Die Geschichte der Magie. Die Geschichte der Magie ist so alt wie die Menschheit selbst. Von den Schamanen der Urvölker bis zu den großen Wesen der Antike. Von den Hexenverfolgungen des Mittelalters bis zu den modernen esoterischen Bewegungen. Die Geschichte der Magie ist reich an Traditionen, Überlieferungen und Transformationen. Wir werden einen Blick auf die Meilensteine dieser faszinierenden Geschichte werfen. Magische Praktiken und Rituale. Rituale sind das Herzstück der magischen Praxis. Sie sind die Werkzeuge, mit denen wir die Energien uns herum formen und lenken. Wir werden verschiedene Arten von Ritualen kennenlernen. Angefangen bei den einfachen täglichen Übungen bis hin zu komplexen Zeremonien, die zu besonderen Anlässen durchgeführt werden. Die Bedeutung von Intention und Fokus. Ein entscheidender Aspekt der Magie ist die Kraft der Intention und des Fokus. Wir werden verstehen, wie unser Gedanken und Gefühl die Realität uns herum formen können. Und wie wir diese Erkenntnis in unserer magischen Praxis anwenden können. Magie in der modernen Welt. Die Welt der Magie hat sich im Lauf der Zeit weiterentwickelt und angepasst. In der heutigen Zeit sind viele Menschen auf der Suche nach spiritueller Erfüllung und einer tieferen Verbindung zur Welt. Wir werden uns damit befassen, wie die Magie in die moderne Welt integriert werden kann, und die Wurzeln und Prinzipien zu verlieren, die sie so kraftvoll machen. Diese Einführung soll Ihnen ersten Einblick in die faszinierende Welt der Magie und Ritual bieten. Sie lädt dich ein, die Tor zur Magie zu öffnen, den eigenen Reis zu beginnen und das Geheimnis wohl zu erkunden, das in und dich herum existiert. Lass uns gemeinsam aufbrechen und die Fade des Ungesehenen erkunden, in der Hoffnung, dass wir am Ende Weisheit, Wunder und Erkenntnis finden. Die Bedeutung von Ritualen im Alltag. Rituals sind alltägliche Handlungen, die oft einen besonderen und wiederkehrenden Ablauf haben. Sie haben eine tiefgreifende Bedeutung und spielen in vielen Kulturen und Gesellschaften eine wichtige Rolle. Im Alltag dienen Rituale dazu, Struktur, Sinnhaftigkeit und Kontinuität zu schaffen. Hier erforschen wir die Bedeutung von Ritualen im Alltag. Schaffung von Struktur und Ordnung. Ritual schaffen eine regelmäßige Struktur im Leben. Sie geben uns ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Durch wiederkehrend Ritual können wir unseren Tag, unser Woche oder sogar unser Leben besser organisieren. Verbindung und Bindung. Ritual fördern Sozialbindungen. Sie sind oft gemeinschaftliche Aktivitäten, die Menschen miteinander verbinden. In der Familie, in religiösen Gemeinschaften oder unter Freunden fördern Ritual das Gefühl der Zugehörigkeit und starken Beziehungen. Bedeutung und Sinngebung. Ritual verliehen Handlungen eine tiefe Bedeutung. Ob es sich religiöse Zeremonien, Feierlichkeiten zu besonderen Anlässen oder tägliche Gewohnheiten handelt. Ritual verliehen unseren Aktivitäten einen symbolischen Wert, der in einen tieferen Sinn verleiht. Stressabbau und Entspannung. Ritual können dazu beitragen, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern. Das bewusste Durchführen von Ritualen, sei es Meditation, Yoga oder ein Tasti am Morgen, kann helfen,
Den Geist zu beruhigen und das Wohlbefinden zu steigern. Selbstreflexion und Achtsamkeit. Viel Ritual beinhalten Moment der Selbstreflexion und Achtsamkeit. Durch das bewusst Ausfahren von Ritualen können wir in uns gehen. Unser Gedanken und Gefühl besser verstehen und so zu einer tieferen Selbstkenntnis gelangen. Erinnerung und Tradition. Ritual helfen. Erinnerungen zu schaffen und Traditionen weiterzugeben. Sie verbinden oft Generationen miteinander und dienen als Mittel, Wort, Geschichten und kulturelles Erbe weiterzugeben. Motivation und Zielsetzung. Ritual können auch als Werkzeug zur Motivation und Zielerreichung dienen. Das Fesseln bestimmter Ritual im Zusammenhang mit persönlichen Zielen kann dabei helfen, die Ziel zu erreichen, indem sie den Fokus und die Konzentration stärken. Symbolik und Spiritualität. Viele Rituals sind von symbolischer Bedeutung und haben eine spirituelle Komponente. Sie können dazu dienen, in Verbindung zur Spiritualität herzustellen, sei es in religiösem Kontext oder als Ausdruck einer persönlichen spirituellen Praxis. Die Bedeutung von Ritualen im Alltag ist vielfältig und reicht von der Schaffung von Struktur über soziale Bindungen bis hin zur Sinngebung und Selbstreflexion. Rituals sind eine kraftvolle Möglichkeit, das Leben bewusster und erfüllter zu gestalten, unabhängig von kulturellem Hintergrund oder persönlichen Überzeugungen. Grundlagen der Hexenkunst. Die Hexenkunst, auch als Wicca oder modern Hexerei bekannt, ist eine spirituelle und magische Praxis, die auf alten Überlieferungen, Mythen und Naturverbundenheit basiert. Die Grundlagen der Hexenkunst sind vielfältig und umfassen eine Reihe von Prinzipien, Überzeugungen und Praktiken. Hier sind einige der wichtigsten Grundlagen. Naturverbundenheit. Die Hexenkunst betont eine tiefe Verbundenheit zur Natur. Hexen ehren die Erde, die Elemente und die natürliche Welt. Die Zyklen der Natur, wie die Jahreszeiten und der Mondzyklus, sind zentrale Elemente in der hexenmagischen Praxis. Dualität. Die Hexenkunst betont die Dualität in der Natur und im Leben. Dies äußert sich oft in der Verehrung von Göttin und Gott, die für die weiblichen und männlichen Aspekt der Schöpfung stehen. Diese Dualität spiegelt sich in vielen Aspekten der Hexenkunst wider. Magie und Energiearbeit. Hexen glauben an die Existenz von Energie und die Fähigkeit, diese Energie zu manipulieren und zu lenken. Magie ist ein zentraler Bestandteil der hexenmagischen Praxis, und sie verwenden Werkzeug wie Zauberstab, Kerzen, Kräuter und Kristall, diese Energie zu beeinflussen. Ritual und Zeremonien. Rituals sind Schlüsselkomponenten der Hexenkunst. Sie dienen dazu, die Verbindung zur spirituellen Welt herzustellen, Absichten zu setzen und magisch Handlungen durchzuführen. Diese Ritual können von einfachen Meditationen bis zu aufwendigen Zeremonien reichen. Ethik und Verantwortung. Hexen leben nach einem ethischen Kodex, der oft als das Dreifachgesetz oder Gesetz der Rückkehr bezeichnet wird. Es besagt, dass als, was du aussendest, dreifach zu deserket. Dies betont die Verantwortung im Umgang mit Magie und Energien. Werkzeug und Symbol. Die Hexenkunst verwendet ein Vielzahl von Werkzeugen und Symbolen, darunter Pentagramm, Athame, Ritualdolch, Kelch, und vieles mehr. Diese Werkzeuge haben oft tiefgreifende Bedeutungen und werden in Ritualen eingesetzt. Göttin und Gott. Die Verehrung der Göttin und des Gottes ist ein zentraler Aspekt der Hexenkunst.
Dies göttlichen Figuren repräsentieren die Weiblichkeit und Männlichkeit in der Natur und werden in verschiedenen Aspekten und Formen verehrt. Gemeinschaft und Traditionen. Es gibt viel verschiedene Traditionen und Wege innerhalb der Hexenkunst. Von Gardeninnen bis zu Wiccans. Die Hexenmagische Gemeinschaft ist vielfältig, und Menschen können sich einer bestimmten Tradition oder einer eigenen Form der Praxis anschließen. Intuition und persönliche Macht. Hexen betonen die Bedeutung von Intuition und persönlicher Macht. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, seine eigene magische Praxis zu gestalten und seine spirituellen Überzeugungen zu entwickeln. Die Grundlagen der Hexenkunst sind vielfältig und reichen von der Naturverbundenheit über magische Praktiken bis hin zu ethischen Prinzipien. Die Hexenkunst ist eine lebendige und sich entwickelnde Tradition, die Raum für Individualität und Kreativität lässt. Menschen, die sich der Hexenkunst verschrieben haben, streben oft danach, in Harmonie mit der Natur zu leben und ihre spirituellen und magischen Fähigkeiten zu entfalten. Die Geschichte der Hexenkunst. Die Geschichte der Hexenkunst ist reich an Mythologie, Traditionen und kulturellen Einflüssen. Die Wurzeln der Hexenkunst reichen weit zurück in die Menschheitsgeschichte, und sie hat im Lauf der Jahrhunderte eine faszinierende Entwicklung durchgemacht. Hier ist ein Kurzübersicht über die Geschichte der Hexenkunst. Antiquitäten. Die Anfänge der Hexenkunst sind schwer zu datieren, aber die Praxis der Magie und der Verehrung von Naturgottheiten war in vielen alten Kulturen verbreitet. In der Antike gab es Priesterinnen und Priester, die als Heiler und Wahrsager tätig waren. Einige der frühesten schriftlichen Aufzeichnungen über Hexerei stammen aus Sumer und Babylon. 1800 VCHR, und dem alten Ägypten, 2000 VCHR, die Hexenverfolgungen, 15 bis 18 Jahrhundert, die dunkelste Periode in der Geschichte der Hexenkunst war die sogenannte Hexenverfolgung, die im 15 Jahrhundert begann und bis ins 18 Jahrhundert andauert. Während dieser Zeit wurden tausend von Menschen, hauptsächlich Frauen, fälschlicherweise der Hexerei beschuldigt und gefoltert oder hingerichtet. Diese Verfolgungen waren oft das Ergebnis von Massenhysterie, religiösen Konflikten und sozialen Unruhen. Die Wiederbelebung der Hexenkunst, 19 und 20 Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert begannen einige Gelehrte und Schriftsteller, das Interessen der Magie und der Hexenkunst wiederzubeleben. Die Veröffentlichung von Werken wie Aradia, or the Gospel of the Witches durch Charles Leland 1899 und die Arbeiten von Gerald Gardner, der oft als Vater des modernen Wicca angesehen wird, trugen zur Renaissance der Hexenkunst bei. Die moderne Hexenkunst. Die moderne Hexenkunst, oft als Wicca bezeichnet, entwickelt sich im 20. Jahrhundert zu einer eigenständigen spirituellen Tradition. Wicca betont die Verehrung von Göttin und Gott, die Naturverbundenheit, magische Praktiken und ethische Grundsatz. Es gibt verschiedene Traditionen und Wege innerhalb der Wicca, von Gardnerinnen bis zu die Wiccans, und sie haben weltweit ein wachsend Anhängerschaft gefunden. Hexenkunst Heute gibt es ein lebendige und divers Gemeinschaft von Menschen, die sich als Hexen oder Wicca praktizierend identifizieren. Die moderne Hexenkunst ist geprägt von einer Betonung der Selbstentfaltung, Naturverbundenheit und magischen Praktiken. Hexen und Wicca praktizierend feiern die Jahreskreisfest,
Fuhren Rituale durch und erforschen die tieferen Ebenen der Spiritualität und Magie. Die Geschichte der Hexenkunst ist ein faszinierend Reis von den alten Kulturen bis zur modernen Welt. Sie spiegelt die menschliche Sehnsucht nach einer tiefen Verbindung zur Natur und einer tieferen spirituellen Dimension wider. Die heutige Hexenkunst hat ihre Wurzeln in dieser langen Geschichte und ist nach wie vor eine lebendige und wachsende spirituelle Tradition. Grundprinzipien der Magie. Die Grundprinzipien der Magie bilden das Fundamental Gerüst, auf dem die Praxis der Magie und der Energiearbeit aufbaut. Diese Prinzipien sind in verschiedenen Kulturen und spirituellen Traditionen zu finden und dienen dazu, die Gesetze und Prinzipien zu erklären, die bei der Anwendung von Magie eine Rolle spielen. Hier sind einige der grundlegenden Prinzipien der Magie. Die Prinzipien der Entsprechung, as above, so below. Dieses Prinzip besagt, dass das, was in einer Dimension oder auf einer Ebene geschieht, in gewisser Weise in allen anderen Dimensionen oder Ebenen wieder gespiegelt wird. Dies bildet die Grundlage für Symbol, Ritual und die Verwendung von magischen Werkzeugen, Veränderungen auf einer Ebene auf andere Ebenen zu übertragen. Die Prinzipien der Resonanz. Dieses Prinzip besagt, dass alles in der Welt eine bestimmte Schwingung oder Frequenz hat, indem man seine eigene Schwingung anpasst oder mit den Schwingungen anderer Dinge in Resonanz geht, kann man Veränderungen bewirken. Dies ist die Grundlage für die Verwendung von Farben, Klängen und anderen Werkzeugen in der Magie. Die Prinzipien der Intention. Die Kraft der Absicht ist entscheidend in der Magie. Die Gedanken, Emotionen und Absichten beeinflussen die Energie dich herum und können Veränderungen bewirken. Klar formulierte Absichten sind in der Magie von großer Bedeutung. Die Prinzipien der Energie. In der Magie wird angenommen, dass alles Energie ist. Alles, was existiert, hat eine energetische Komponent. Die Fähigkeit, diese Energie zu erkennen, zu lenken und zu manipulieren, ist von zentraler Bedeutung für magische Praktiken. Die Prinzipien der Korrespondenzen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen, Farben, Planeten, Tieren und anderen Symbolen sind in der Magie von großer Bedeutung. Durch das Verständnis dieser Korrespondenzen kann man gezielt Symbol und Werkzeuge in Ritualen und Zaubersprüchen einsetzen. Die Prinzipien der Polarität. Die Polarität besagt, dass es in allem ein Gegensätzlichkeit gibt, beispielsweise zwischen weiblich und männlich, hell und dunkel. In der Magie kann man diese Polaritäten nutzen, Gleichgewicht herzustellen und Veränderungen herbeizuführen. Die Prinzipien des Flusses. Energie in der Natur und im Universum fließt ständig. Dieses Prinzip lehrt, wie man den Energiefluss nutzen und blockierend Hindernisse überwinden kann. Das Prinzip des Gesetzes der Anziehung. Dieses Prinzip besagt, dass du das ansiehst, worauf du die Aufmerksamkeit und Energie richtest. Positiv formuliert Absichten ziehen positive Ergebnisse, während negativ Gedanken und Emotionen negative Ergebnisse bewirken können. Diese Grundprinzipien der Magie sind nicht in Stein gemeißelt und können je nach magischer Tradition variieren. Sie dienen jedoch als Leitfaden und Grundlage für das Verständnis der Funktionsweise von Magie und Energiearbeit. Die Anwendung dieser Prinzipien kann dazu beitragen, die eigene magische Praxis zu vertiefen und wirkungsvoller zu gestalten. Die Verwendung von Werkzeugen und Symbolen.
Die Verwendung von Werkzeugen und Symbolen ist ein zentraler Aspekt in vielen magischen und spirituellen Traditionen. Diese Werkzeuge und Symbol dienen dazu, Energie zu lenken, Absichten zu setzen, rituell durchzuführen und die Verbindung zur spirituellen Welt herzustellen. Hier sind einige der häufig verwendeten Werkzeuge und Symbol in der Magie. Zauberstab. Ein Zauberstab ist ein oft in der Magie verwendetes Werkzeug, Energie zu lenken und zu fokussieren. Kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Kristall gefertigt sein und ist oft mit Symbolen oder Edelsteinen versiert. Athame. Ein Athame ist ein Ritual Dolch, der häufig in magischen Traditionen wie der Wicca verwendet wird. Es repräsentiert die männliche Energie und wird verwendet, Energie zu bundeln und magisch Kreis zu ziehen. Kelch. Der Kelch repräsentiert die weibliche Energie und das Element Wasser. Wird in Ritualen für die Darbringung von Flüssigkeiten, oft Wein oder Wasser, verwendet. Symbolisiert die Vereinigung von Gegensätzen. Pentagramm. Das Pentagramm ist ein fünfzackiger Stern innerhalb eines Kreises und ein starkes Schutzsymbol. Es repräsentiert die Elemente Luft, Feuer, Wasser und Geist. Das aufrechte Pentagramm symbolisiert positive Energie, während ein umgekehrtes Pentagramm manchmal als Symbol für das Böse angesehen wird. Kristall und Edelstein. Verschiedene Kristall und Edelstein haben unterschiedliche Eigenschaften und energetische Qualitäten. Sie werden in der Magie verwendet, Energie zu verstärken, Heilung zu fördern und Absichten zu unterstützen. Kerzen. Kerzen sind in Ritualen weit verbreitet. Die Farbe der Kerze kann je nach Absicht geändert werden. Das Anzünden einer Kerze repräsentiert die Entsendung von Energie und das Manifestieren von Absichten. Runen. Runen sind Schriftzeichen, die in alten germanischen und skandinavischen Kulturen verwendet werden. In der magischen Praxis werden sie oft zur Divination und zur Lenkung von Energie verwendet. Tarotkarten. Das Tarot ist ein Kartensatz mit symbolischen Bildern und wird oft zur Wahrsagung und zur Selbstreflexion genutzt. Die Karten können in magischen Ritualen und zur Meditation eingesetzt werden. Ritualwerk. Ritualwerk wie Wirorch, Salbe oder Lavendel wird verwendet, Raum zu reinigen, Energie zu kloren und eine heilige Atmosphäre zu schaffen. Amulett und Talisman. Dies sind oft mit Schutzsäubern und symbolischen Bedeutungen versehen. Sie werden getragen oder in der Umgebung platziert, Schutz oder Glück zu bringen. Symbol und Sigil. Magische Symbol und Sigil werden oft in Ritualen verwendet, Absichten zu verstärken. Dies können individuell erstellt oder aus alten Traditionen übernommen werden. Die Verwendung von Werkzeugen und Symbolen in der Magie kann je nach Tradition und individueller Praxis variieren. Dies Werkzeuge und Symbol dienen dazu, die Verbindung zur spirituellen Welt zu vertiefen, Energie zu lenken und Absichten zu setzen. Sie sind Schlüsselkomponenten der magischen Praxis und helfen, die Macht der Magie zu entfesseln. Vorbereitung und Voraussetzungen. Die Vorbereitung und die Schaffung der richtigen Voraussetzungen sind entscheidend in der magischen Praxis. Sie stellen sicher, dass du in der Lage bist, Energie zu lenken, rituell durchzuführen und den magischen Absichten zu manifestieren. Hier sind einige wichtige Aspekte der Vorbereitung und der notwendigen Voraussetzungen in der Magie. Reinigung und Schutz. Bevor du mit magischen Ritualen beginnst, ist es oft ratsam, Reinigung durchzuführen, negative Energien zu entfernen. Dies kann in Form von Rauchreinigungen,
energetischen Reinigen oder spirituellen Bordern erfolgen. Schutzritual. Wie das Sehen eines magischen Kreises. Können dich während des Rituals vor unerwünschten Einflüssen schützen. Entspannung und Meditation. Es ist wichtig, in einem entspannten und fokussierten Zustand zu sein, Magie erfolgreich zu praktizieren. Meditationstechniken können dazu beitragen, den Geist zu beruhigen und in die richtige Einstellung zu gelangen. Intention und Zielsetzung. Bevor du ein magisches Ritual durchführst, solltest du klare Absichten setzen. Du musst wissen, was du erreichen möchtest und welche Ergebnis du erwartest. Die Präzision der Absicht ist entscheidend für den Erfolg. Werkzeuge Symbol. Stell sicher, dass du die benötigten Werkzeuge und Symbol bereit hast. Dies können Kerzen, Ritualwerk, Amulett, Symbol oder andere magische Gegenstände sein, die zu deinem Ritual passen. Zeit und Ort. Wähle einen geeigneten Ort für den Ritual. Dies kann drinnen in einem speziell eingerichteten Altarbereich oder draußen in der Natur sein. Acht euch auf die Zeit, die du für das Ritual wählst. De bestimmt Phasen des Mondzyklus oder der Tageszeit für bestimmt Absichten besser geeignet sein können. Konzentration und Achtsamkeit. Während des Rituals ist es wichtig, konzentriert und achtsam zu sein. Lass dich nicht von äußeren Ablenkungen oder Gedanken ablenken, sondern fokussiere die Energie auf die Absicht. Glaub und Vertrauen. Der Glaube an die Magie und das Vertrauen in die Wirksamkeit deiner Praxis sind entscheidend. Wenn du Zweifel hegst, kann das die Energie beeinträchtigen. Tagebuchführung. Es kann hilfreich sein, ein magisches Tagebuch zu führen, indem du den Ritual, Ergebnis und Beobachtungen festhältst. Dies ermöglicht es dir, den Fortschritt zu verfolgen und zu lernen. Ethik und Verantwortung. Sei dir der ethischen Prinzipien in der Magie bewusst, insbesondere des Gesetzes der Rache. Auch als Dreifachgesetz bekannt. Handel verantwortungsvoll und bedenk, dass den Handlungen Konsequenzen haben. Die Vorbereitung und die Schaffung der richtigen Voraussetzungen sind entscheidend für den Erfolg in der magischen Praxis. Indem du dies Aspekt sorgfältig berücksichtigst, kannst du sicherstellen, dass du in der Lage bist, den magischen Ziel zu erreichen und die Verbindung zur spirituellen Welt herzustellen. Schaffen einer magischen Umgebung. Das Schaffen einer magischen Umgebung ist ein wichtiger Aspekt in der magischen Praxis, da sie die Atmosphäre für Ritual und magische Handlungen beeinflusst. Eine magische Umgebung kann dazu beitragen, den Energie zu fokussieren, den Absichten zu verstärken und die Verbindung zur spirituellen Welt zu vertiefen. Hier sind einige Schritte, eine magische Umgebung zu schaffen. Ritualraum auswählen. Wähle einen Raum, der für magische Praktiken geeignet ist. Dies kann ein eigener Altarbereich in deinem Zuhause sein oder ein abgelegener Ort in der Natur, je nachdem, welche Art von Ritual du durchführen möchtest. Reinigung. Bevor du mit einem Ritual beginnst, reinige den Raum von negativen Energien. Dies kann durch Räuchern, energetisch Reinigungen oder spirituell Border geschehen. Das Ziel ist es, den Raum energetisch zu klären und ihn neutral oder heilig Umgebung zu schaffen. Altar einrichten. Wenn du einen Altar verwendest, richten entsprechend ein. Der Altar ist der Zentralpunkt deiner magischen Umgebung. Platziere darauf Symbol, Werkzeug und Gegenstand, die zu deinem Ritual und deiner Absicht passen.
dies kann Kursen, Kristall, Symbol, Rutschewirkend an der Magisch Work zu Jumferson, Beleuchtung. Die Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle in der magischen Atmosphäre. Verwend Kursen, Lampen oder Laternen, den Raum zu erhellen. Die Farbe der Kursen kann je nach Absicht des Rituals ausgeordnet werden. Symbol und Symbol, Fuge magisch Symbol, Sigil oder Zeichen hinzu, die für die Absicht relevant sind. Dies können auf dem Altar platziert oder im Raum verteilt werden. Klang und Musik. Musik und Klang können eine tief magische Stimmung schaffen. Verwend Klangschalen, Rasseln, Trommeln oder spirituelle Musik, den Raum zu füllen. Duft und Ritualwerk. Duft haben eine starke Wirkung auf die Atmosphäre. Verwend Ritualwerk. Authorial oder duftend Kräuter, den Raum mit angenehmen Aromen zu füllen. Verschiedene Duft können verschiedene Absichten unterstützen. Farben. Die Farben der Raumgestaltung können ebenfalls eine Rolle spielen. Wahlfarben, die zu deiner Absicht passen. Zum Beispiel kann Grün für Heilung, Rot für Liebe und Leidenschaft stehen. Symmetrie und Ordnung. Schaff eine symmetrische und ordentliche Umgebung, die Energie zu harmonisieren und zu fokussieren. Stell sicher, dass alles seinen Platz hat und gut organisiert ist. Zeitpunkt. Wähle den richtigen Zeitpunkt für den Ritual, je nach deinem magischen Pfad und deinen Absichten. Dies kann den Mondzyklus, bestimmte Zeiten oder an der astrologische Faktoren beinhalten. Still und Konzentration. Schaff in deinem magischen Raum eine Atmosphäre der Still und Konzentration. Lass euch ihre Blenkungen und Starringen beseiten offen dich für die spirituelle Welt. Ein magische Umgebung kann stark dazu beitragen, die Wirksamkeit deiner magischen Praktiken zu steigern und eine tiefe Verbindung zur spirituellen Dimension herzustellen. Indem du die benjennenten Schritt befolgst und deinen Raum sorgfältig vorbereitest, kannst du eine Atmosphäre schaffen, die für magisch Handlungen und Ritual ideal ist. Reinigung und Schutzritual. Reinigung und Schutzritual sind in der magischen Praxis von entscheidender Bedeutung. Sie dienen dazu, negative Energien zu entfernen, den Raum zu klären und eine sichere und heilige Umgebung für magische Handlungen zu schaffen. Hier sind einige gängige Reinigungs- und Schutzritual. Räuchern. Räuchern ist eine der verbreitetsten Methoden zur Reinigung und energetischen Klärung. Verwend Räucherstäbchen, Räucherkachel oder Getränk nicht Kräuter wie Salbei, Beefus oder Lavendel, den Raum zu räuchern. Geh in allen Ecken des Raums und visualisier, wie negative Energien weichen. Salz und Wasser. Salz und Wasser gelten als reinigend Element. Misch Salz mit Wasser und besprengt den Raum mit dieser Lösung. Visualisier, wie das Salz negative Energien aufnimmt und sie aus dem Raum entfernt. Kristall. Verwend Kristall mit reinigenden Eigenschaften, wie Amethyst, Bergkristall oder schwarzen Tourmalin, den Raum zu klären. Platzier die Kristall im Raum oder hold sie in der Hand, während du die Reinigung durchführst. Klang und Vibration. Verwend Klanginstrument wie Klangschalen, Rasseln oder Glocken, den Raum mit positiven Schwingungen zu füllen. Geh durch den Raum und Klang, während du dir vorstellst, wie negative Energien zerstreut werden. Sonnen- und Mondlicht. Lasse Sonnen- und Mondlicht in den Raum, negative Energien zu vertreiben. Das Sonnenlicht hat reinigend und stärkende Eigenschaften, während das Mondlicht zur Entspannung und Reinigung beitragen kann. Visualisierung.
Setzt die Kraft deiner Vorstellungskraft ein. Negative Energien zu vertrieben. Visualisier. Wie ein strahlendes Licht den Raum durchdringt und all Dunkelheit und Negativität vertritt. Schatzkreis sehen. Bevor du mit magischen Handlungen beginnst. Sieh einen Schatzkreis dich herum. Dies kann durch das Gehen im Sinn und das Visualisieren eines schätzenden Lichts geschehen. Der Kreis schätzt dich vor unerwünschten Energien. Schatzsymbol. Verwend Schatzsymbol oder Talisman. Dich vor negativen Einflüssen zu schützen. Dies können auf Kleidung, Schmuck oder auf einem Altar platziert werden. Beschwörungen und Affirmationen. Verwend bessen der Beschwörungen oder Affirmationen. Schätzend Reinigung zu erlangen. Wiederhol positive Sorts oder Rituale. Die Absicht zu verstärken. Energetische Reinigung. Arbeit mit den Händen. Energie zu spüren und negative Energien zu entfernen. Fache den Hand über Gegenstand oder durch den Raum und visualisier. Wie du die Energie reinigst. Die Auswahl der Methode hängt von deiner persönlichen Präferenz und deiner magischen Tradition ab. Du kannst durch verschiedene Methoden kombinieren. Eine umfassende Reinigung und Schatzkirche zu erreichen. Es ist wichtig, dies Ritual regelmäßig durchzuführen. Insbesondere vor wichtigen magischen Handlungen. Ihn rein und geschätzt Umgebung zu gewährleisten. Die Bedeutung von Intention und Fokus. Die Bedeutung von Intention und Fokus in der magischen Praxis ist von zentraler Bedeutung. Dies beiden Elemente sind entscheidend, die Energie zu lenken, Ziel zu manifestieren und erfolgreich magisch Handlungen durchzuführen. Hier ist neue Betrachtung der Bedeutung von Intention und Fokus. Intention, Absicht. Die Intention ist der Kern jeder magischen Handlung. Sie ist die klare Absicht oder der Zweck, den du mit deinem Ritual oder deiner magischen Praxis verfolgst. Die Intention geht die Richtung vor und definiert, was du erreichen möchtest. Ohne klare und präzise Intention kann die magische Handlung ihre Wirksamkeit verlieren. Warum ist Intention wichtig? Die Intention dient als Ankerpunkt für die Energiearbeit. Sie fokussiert den Gedanken und Emotionen auf ein bestimmtes Ziel. Ohne klare Intention ist es schwer, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Absicht ist der Motor, der den magische Praxis antritt. Fokus. Der Fokus ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit und Energie auf den Intention zu richten. Es bedeutet, in der Gegenwart zu sein und die gewünschten Ergebnisse mit all den Sinnen und Gedanken zu visualisieren. Der Fokus ist entscheidend, die Energie zu bundeln und zu lenken. Warum ist Fokus wichtig? Der Fokus ermöglicht es dir, die Energie deiner Absicht zu kanalisieren. Schafft die notwendige mental und emotionelle Ausrichtung, den Ziel zu erreichen. Ein starker Fokus verstärkt die Wirksamkeit deiner magischen Handlungen. Zusammengefasst Bedeutung Intention und Fokus. Klare Ausrichtung. Sie sorgen dafür, dass du genau weißt, was du erreichen möchtest. Die klare Absicht und der Fokus auf dieses Ziel geben dir eine klare Ausrichtung. Energetische Lenkung. Intention und Fokus dienen dazu, Energie zu lenken und zu bundeln. Sie helfen, die gewünschte Energie zu erzeugen und zu richten, den Absichten zu unterstützen. Visualisierung und Manifestation. Durch den Fokus und die Vorstellungskraft visualisierst du den Absicht und manifestierst sie in der Realität. Du erschaffst eine Vorstellung davon, wie den Ziel erreicht wird. Verstärkung der Absicht. Intention und Fokus verstärken sich gegenseitig.
Een klare intention heeft dienen focus. Warend een starke focus dien intention kraftvolle maakt. Die combination von klaren intentionen en einem starken Fokus ist der Schlüssel zu erfolgreichen magischen Handlungen. Die Magie wird durch den Geist und die Emotionen gelenkt. Und diese beiden Element spielen eine entscheidende Rolle dabei, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es ist wichtig, diese Prinzipien sorgfältig in deiner magischen Praxis zu berücksichtigen. Die Wirksamkeit deiner Handlungen zu maximieren. Ritual für Schutz und Abwehr. Schutz und Abwehr Ritual sind in der magischen Praxis weit verbreitet und dienen dazu, negative Energien fernzuhalten, sich vor unerwünschten Einflüssen zu schützen und ein schützend Barriere zu schaffen. Hier sind einige Schutz und Abwehr Ritual, die du in den magisch Praxis aufnehmen kannst. Der Schutzkreis. Das Sichern eines Schutzkreises ist eines der grundlegendsten Schutzritual. Du kannst dies vor jeder magischen Handlung tun, dich vor unerwünschten Energien zu schützen. Geh immer sicher deinen Arbeitsplatz und visualisier dabei, wie ein strahlendes Licht ein schützend Barriere schafft. Du kannst auch Beschwörungen verwenden, die Energie des Kreises zu verstärken. Salz und Wassergen, Salz und Wasser und die Mischung. Verwend dies gesignet lassen, den Raum zu besprengen oder den Körper zu besprenkeln, dich zu schützen und negative Energien zu vertreiben. Schutzamulett. Trage ein Schutzamulett oder einen Schutzstein bei dir, negative Energien abzuwehren. Du kannst auch einen Talisman oder ein Schutzsymbol auf deinem Altar platzieren. Spiegelschutz. Stell einen Spiegel an die Außentor deines Hauses oder deines Arbeitsplatzes, negative Energien von deinem Raum fernzuhalten. Der Spiegel wirkt wie ein Barriere und reflektiert negative Energien zurück. Räuchern. Verwend Schutzensräucherwerk wie Salbe, Beefus oder Wacholder, den Raum zu reinigen und zu schützen. Geh durch den Raum und visualisier, wie das Räucherwerk negative Energien vertritt. Schutzritual mit Engeln oder Geistführern. Wenn du spirituell verbindet oder Geistführer hast, bitte sie Schutz und Unterstützung. Du kannst dies durch Gebet oder Meditation tun, ihre Anwesenheit und ihren Schutz zu erlangen. Energieschild Visualisierung. Stell dir vor, wie du dich von einem schützenden Energieschild umgeben lässt. Visualisier dieses Schild als undurchdringliche Barriere, die negative Energien fernhält. Schutzzauber. Arbeit mit Schutzzaubern. Die speziell auf den Bedürfnissen und Absichten zugeschnitten sind. Du kannst Magie, Kristall oder an der Werkzeug verwenden, einen Schutzzauber zu wirken. Hexenfleisch. Ein Hexenfleisch ist ein Behälter, der mit schützenden Kräutern, Steinen und Symbolen gefüllt ist. Sie dient dazu, negative Energien abzuwehren und fernzuhalten. Täglich Schutzritual. Mach Schutzritual zu einem täglichen Teil deiner magischen Praxis. Dies kann ein Kurzgebet, eine Visualisierung oder das Besprengen mit Schutzwasser sein, dich vor den Herausforderungen des Tages zu schützen. Die Auswahl des Schutz- und Abwehrrituals hängt von deinen persönlichen Präferenzen und deiner magischen Tradition ab. Es ist wichtig, dies Ritual regelmäßig durchzuführen, einen kontinuierlichen Schutz aufrecht zu halten und sicherzustellen, dass du in einer positiven und sicheren magischen Umgebung arbeitest. Schutzzauber für Zuhause. Ein Schutzzauber für den Zuhause kann dazu beitragen, negative Energien fernzuhalten,
In Harmonischumgebung zu schaffen und den Wunschort voran erwünschten Einflüssen zu schützen. Hier ist ein einfacher Schatzzauber, den du für den Zuhause verwenden kannst. Zutaten: ein Whiskers, Salz, Wasser, Rituale, zum Beispiel Salbe oder Lavendel, ein kleiner Spiegel, Durchführung, Vorbereitung, stell sicher, dass du alle notwendigen Zutaten bereit hast, und das Rituale, den Raum zu reinigen, bevor du mit dem Ritual beginnst. Ritualvorbereitung. Setz dich an einen ruhigen Ort in deinem Zuhause, vorzugsweise in einem Raum, der für das Ritual geeignet ist. Leg der Kurs, und die Whiskers und konzentrier dich auf die Flamme. Atme tief ein und aus, dich zu entspannen. Send das Wasser, tausch den Finger ins Wasser und sage, ich sende und reinige dieses Wasser. Unser Zuhause zu schützen. Send das Salz. Tausch den Finger in das Salz und sage, ich sende und lade dieses Salz mit Schutz und Reinheit. Die Spiegelmagie. Stell den kleinen Spiegel so auf, dass das Licht der Kurs reflektiert und in den Raum hineinscheint. Schau in den Spiegel und visualisier, wie negative Energien zurückwirft und den Wunschort schützt. Segnung. Tausch den Finger in das Wasser und besprenge den Zuhause. Während du sagst, ich sende und schütze dieses Zuhause. Mag es ein Ort des Friedens, der Liebe und des Lichts sein. Salz und Schutz. Streu das Gesignet Salz in den Eingangen des Hauses, es zu schützen. Visualisier, wie das Salz ihn undurchdringlich Bereitschaft. Rituale. Durch den Zuhause und reiniges mit dem Rituale. Visualisier, wie ruhig negative Energien vertritt und Raum für positiv schafft. Abschluss. Lasse die Kurs sicher brennen, den Schutz aufrecht zu halten. Du kannst die Kurs bei Bedarf erneut ansenden. Dieser Schutzzauber kann nach Bedarf wiederholt werden, die Schutzbarriere in deinem Zuhause aufrecht zu halten. Es ist wichtig, dass du die Absicht und den Fokus auf den Schutz und die Harmonie des Zuhauses legst, während du das Ritual durchführst. Dies trägt dazu bei, ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen. Talisman und Amulett. Talisman und Amulett sind magische Gegenstände, die traditionell verwendet werden, Schutz, Glück, Heilung oder an der Gunst wirkenden herbeizuführen. Obwohl die Begriff manchmal synonym verwendet werden, haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Talisman. Ein Talisman ist ein Gegenstand, der dazu dient, eine spezielle Absicht oder Energie zu verstärken. Talisman werden oft individuell erstellt oder ausgeholt, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Zum Beispiel kann ein Talisman verwendet werden, Schutz vor negativen Energien zu bieten, Glück in der Liebe zu fördern oder die Heilung zu unterstützen. Es ist wichtig, dass der Träger des Talismans eine persönliche Verbindung zu dessen Absicht hat. Ein Talisman kann ein Schmuckstück, ein Stein, ein symbolisches Objekt oder ein handgefertigter Gegenstand sein. Amulett. Ein Amulett ist ein Gegenstand, der dazu dient, Schutz vor negativen Einflüssen zu bieten oder Unglück abzuwehren. Im Gegensatz zu Talismanen, die speziell für eine Absicht erstellt werden, haben Amulett oft eine allgemein schützende Funktion. Sie können in Form von Halsketten, Anhängern, Armbändern oder kleinen Gegenständen getragen werden. Beispiel für Amulett sind das Hufeisen, das Kruzifix, das Nazarauge,
Busserblickend der Schlüssel des Lebens aus dem alten Ägypten. Unabhängig davon, ob es sich einen Talisman oder ein Amulett handelt, sind beide Gegenstände mit Symbolen und Energien verbunden, die dem Trage schützend Unterstützung bieten sollen. Die Wahl eines Talismans oder Amuletts hängt von den persönlichen Überzeugungen und Absichten ab. Die Pflege und Aufladung solcher Gegenstände ist wichtig, ihre Wirksamkeit aufrecht zu halten. Hier sind einige häufige Symbole und Materialien, die in Talismanen und Amuletten verwendet werden. Pentagramm, ein Symbol für Schutz, Spiritualität und die 5 Element, Erd, Luft, Feuer, Wasser und Geist. Kristall und Edelstein. Verschiedensten haben unterschiedliche Eigenschaften und können zur Verstärkung bestimmter Absichten verwendet werden. Zum Beispiel wird schwarze Turmalin oft für Schutz eingesetzt. Runen. Nordische Runen werden zur Lenkung von Energie und zur Divination verwendet. Kreuz. Ein christliches Symbol, das Schutz und spirituelle Unterstützung bietet. Orgensymbol. Zum Beispiel das Nazarauge, das gegen den Bussenblick schützen soll. Tier- und Pflanzensymbol. Tier wie der Elefant gelten als Glückssymbol, während Pflanzen wie das Kleeblatt für Glück stehen. Die Wahl eines Talismans oder Amuletts sollte persönlich und intuitiv sein, da die Energie und die Verbindung, die du zu dem Gegenstand herstellst, eine entscheidende Rolle spielen. Pflege und Aufladung eines Talismans oder Amuletts können ebenfalls dazu beitragen, seine magische Wirkung zu verstärken. Ritual gegen negative Energien. Negative Energien können in verschiedenen Lebensbereichen auftreten und Unruhe, Angst und Unglück verursachen. Negative Energien abzuwehren oder zu vertreiben, gibt es verschiedene Rituale, die du in den magische Praxis aufnehmen kannst. Hier sind einige Rituale, negative Energien zu bekämpfen. Räuchern mit Salbei. Die Verwendung von Salbei zum Räuchern ist eines der bekanntesten Rituale zur Reinigung von negativen Energien. Du kannst einen Salbeistrauß oder Bundel ansenden und den Rauch in allen Räumen deines Zuhauses verteilen. Während du das Räuchern durchführst, visualisiere, wie die negativen Energien weichen. Salz und Wassergen. Misch Salz und Wasser, ihn gesignet Lassung zu erstellen. Besprenge damit den Raum oder den Körper und visualisiere, wie negative Energien fortgespült werden. Schutzkreis. Siegen mit einem magischen Instrument, wie einem Athem oder einem Siegestab, einen Schutzkreis dich herum. Visualisiere, wie dieser Kreis dich vor negativen Energien abschirmt. Räuchern mit Weihrauch. Weihrauch wird oft in religiösen und magischen Praktiken verwendet, Raum zu segnen und zu reinigen. Zund Weihrauchen und lasse den Rauch in denen Räumen aufsteigen. Kristall und Edelstein. Verwend schützend Kristall wie schwarzen Turmalin, Amethyst oder Badkristall, negative Energien abzuwehren. Trage sie bei dir oder platziere sie in den Räumen, die gereinigt werden sollen. Spiegelschutz. Stell Spiegel in den Eingängen deines Zuhauses auf, negative Energien abzuwehren. Die Spiegel reflektieren die Energien zurück. Visualisierung. Setz dich ruhig hin. Schließ die Augen und visualisiere, wie du von einem strahlenden Licht umgeben bist, das negative Energien abwehrt und dich schützt. Schutzzauber. Wirk einen Schutzzauber, der speziell auf den Bedürfnis zugeschnitten ist. Verwend Magie, Sigil oder andere magische Praktiken, dich zu schützen. Gebet und Affirmationen. Sprich positiv Gebet oder Affirmationen.
Schutzend abwehr zu erbieten. Wiederhol sie regelmäßig. Den Absicht zu verstocken. Reinigung von Gegenständen. Reinigend entleed Gegenstand. Die negative Energien tragen könnten. Wie Schmuck. Bilder oder Möbelstück. Du kannst dies durch Besprengen mit gesegnetem Wasser oder rohrchen erreichen. Unabhängig von der Methode, die du wählst, ist die Intention und der Fokus auf die Reinigung und den Schutz entscheidend. Stell sicher, dass du die Rituale regelmäßig durchführst, ihn anhaltend positive Energie in deinem Leben aufrecht zu halten. Es ist euch hilfreich, magische Praxis zur Vorbereitung von negativen Energien zu entwickeln, die Notwendigkeit von Schutzritualen zu minimieren. Selbst, liebend in ihres Wachstum. Selbst, liebend in ihres Wachstum sind tief miteinander verbundene Aspekt des menschlichen Lebens und der persönlichen Entwicklung. Die Reise selbstliebend zum inneren Wachstum ist oft ein lebenslange Reise. Die Achtsamkeit, Selbstreflexion und die Bereitschaft zur Veränderung erfordert. Hier sind einige Schlüsselprinzipien und Ansätze, selbst, Liebe zu kultivieren und in ihres Wachstum zu fördern. Selbstakzeptanz. Die Basis für Selbstliebe ist die Akzeptanz deiner selbst, so wie du bist. Das bedeutet, den Stärken und Schwächen, Erfolg und Fehler gleichermaßen zu akzeptieren. Niemand ist perfekt, und das ist in Ordnung. Akzeptiere und lieb dich selbst mit all deinen Facetten. Selbstpflege. Sorge gut für dich selbst. Sowohl physisch als auch mental. Acht auf den Bedürfnis. Sei es durch Gessen Ernährung, Bewegung, Ausreichend Schlaf oder die Pflege deiner emotionalen Gesundheit. Selbstliebe beinhaltet die Fürsorge für deinen Körper und Geist. Selbstvergebung. Lern, dich selbst zu vergeben, wenn du Fehler machst oder dich bereust. Selbstkritik und Schuldgefühl können das in ihr Wachstum hemmen. Nutzfehler und Misserfolg als Gelegenheiten zur Weiterentwicklung und nicht zur Selbstbestrafung. Selbstbewusstsein. Die Kenntnis deiner Stärken, Schwächen, Wert und Überzeugungen ist entscheidend für in ihres Wachstum. Je besser du dich selbst wüsstest, desto besser kannst du Entscheidungen treffen, die zu deinem Wohlstand beitragen. Achtsamkeit. Praktiziere Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu leben. Das bedeutet, bewusst und unurteil wahrzunehmen, was in deinem Leben geschieht. Dies fördert Selbstbewusstsein und in ihres Wachstum. Selbstreflexion. Nimm die Zeit, über dein Leben, den Erfahrungen und den Ziel nachzudenken. Selbstreflexion hilft dir, deinen Weg zu klären und Veränderungen vorzunehmen. Wenn nötig, Ziel und Traum. Setzt die realistische Ziel und verfolge den Traum. Das Erreichen von Zielen und die Verwirklichung von Träumen fördert ein Gefühl der Erfüllung und stärkt das Selbstvertrauen. Empathie und Mitgefühl. Üb Mitgefühl und Empathie nicht nur anderen gegenüber, sondern auch dir selbst. Wüsste, dass du nicht perfekt sein musst, und sei freundlich zu dir selbst in schwierigen Zeiten. Lernen und Wachstum. Forder dich selbst heraus, indem du neue Fähigkeiten entwickelst, Wissen erweiterst und aus deinen Erfahrungen lernst. Das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung fördert in ihres Wachstum. Hilfend Unterstützung. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Selbstliebe zu kultivieren oder den in ihres Wachstum zu fördern, suche nicht professionelle Hilfe oder Unterstützung von Freunden und Familie in Anspruch zu nehmen. Du musst dies Reise nicht allein unternehmen.
Die Reise Selbstlebend zum Inneren Wachstum meist individuell und persönlich. Es erfordert Geduld und Hingabe. Aber die Belohnungen sind ein erfülltes Leben. Die Verbesichungen und ein stark in ihr Resilienz. Selbstliebe ist nicht egoistisch, sondern bildet die Grundlage dafür, anderen liebend Unterstützung zu geben. Sie ist der Schlüssel zu einem erfüllten und sinnerfüllten Leben. Rituale zur Steigerung des Selbstbewusstseins. Rituale zur Steigerung des Selbstbewusstseins sind eine großartige Möglichkeit, den Selbstvertrauen zu stärken und den in ihr stark zu fördern. Hier sind einige Rituale, die dir dabei helfen können, den Selbstbewusstsein zu steigern. Tägliches Affirmationsritual. Erstelle eine Liste von positiven Affirmationen, die den Selbstbewusstsein stärken. Wie zum Beispiel ich bin selbstbewusst und stark oder ich glaube an mich selbst. Jeden Morgen und jeden Abend wiederhole diese Affirmationen laut vor dem Spiegel. Stell sicher, dass du sie mit Überzeugung und positiven Emotionen aussprichst. Tagebuch für Selbstreflexion. Führe ein Tagebuch, in dem du den Erfolgen der Eigenschaften festhältst. Schreib täglich oder wöchentlich auf, was du erreicht hast und was du an dir selbst schätzt. Dies hilft, den Selbstbewusstsein aufzubauen, indem du den Erfolg sichtbar machst. Visualisierungsritual. Setz dich in Ruhe hin und visualisier, wie du erfolgreich bist und den Ziel erreichst. Stell dir lebhaft vor, wie du Selbstvertrauen ausstrahlst und Herausforderungen meisterst. Diese Visualisierung hilft, das Selbstbewusstsein zu stärken. Täglich Dankbarkeitspraxis. Jeden Tag, bevor du schlafen gehst oder am Morgen. Nenn drei Dinge, für die du dankbar bist. Dies wird dir helfen, den Selbstbewusstsein zu steigern, indem es dich auf die positiven Aspekte deines Lebens und deiner Persönlichkeit konzentrieren lässt. Powerpausen. Üb Powerpausen, die den Selbstbewusstsein stärken. Steh oder sitz aufrecht. Breit die Arme aus und halt die Position für einige Minuten. Dies kann tatsächlich den Hormonproduktion beeinflussen und dir ein gesteigertes Selbstbewusstsein verleihen. Meditationsritual. Praktizier Selbstbewusstseinsmeditationen, bei denen du dich auf positiv Selbstgespräch und Selbstakzeptanz konzentrierst. Meditation hilft, in ihr Ruhe zu finden und Selbstzweifel zu reduzieren. Zielsetzungsritual. Setz klar und erreichbar Ziel für dich selbst. Wenn du die Ziel erreichst, wirst du ein gesteigertes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen spüren. Selbstversorge. Nimm dir Zeit für Selbstversorge und Selbstpflege. Pflege deinen Körper und Geist, dich gut zu fühlen und den Selbstbewusstsein zu steigern. Feierliches Abschlussritual. Am Ende eines Tages oder nachdem du ein Ziel erreicht hast. Feier den Erfolg. Mach etwas, das dir Freude bereitet, den Errungenschaften zu würdigen. Umgebungsgestaltung. Schaff ihn inspirierend und motivierend Umgebung. Dekorier deinen Raum mit Dingen, die den Selbstbewusstsein steigern. Wie beispielsweise inspirieren Zitate oder Bilder von Vorbildern. Diese Rituale können dir dabei helfen, den Selbstbewusstsein aufzubauen und zu stärken. Es ist wichtig, kontinuierlich an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, da es eine entscheidende Rolle in deinem persönlichen Wachstum und deinem Erfolg spielt. Liebessorge und Selbstliebe-Ritual. Liebessorge und Selbstliebe-Ritual sind zwei verschiedene Arten von Ritualen, die auf unterschiedliche Aspekte der Liebe abzielen.
Hier sind einige Rituale für Bildungszweck. Selbstliebe Ritual. Spiegelgebiet. Setz dich vor einen Spiegel und schau tief in den Augen. Sage positive Affirmationen über dich selbst. Wie ich liebe und akzeptiere mich so. Wie ich bin oder ich bin wertvoll und einzigartig. Liebesbrief an dich selbst. Schreib einen Brief an dich selbst. Indem du all die Dinge auflistest, die du an dich schätzt und liebst. Lies diesen Brief regelmäßig, den Selbstliebe zu stärken. Selbstpflegeritual. Nimm die regelmäßig Zeit für Selbstversorge. Dies kann ein entspannendes Bad, Meditation, Yoga oder das Lesen eines Buches sein. Selbstpflege stärkt den Selbstwertgefühl. Selbstliebe Alter. Erstell einen kleinen Altar in deinem Zuhause. Der Gegenstand und Symbol enthält, die den Selbstliebe repräsentieren. Du kannst Kerzen, Kristallen an der persönlich Gegenstand verwenden. Verbindung. Verbring sich in der Natur, den Verbindung zu dir selbst zu stärken. Spazieren. Meditiere im Freien oder sitz einfach ruhig in einem Park. Liebeszauber. Bitte. Das Liebeszauber ethisch und moralisch Fragen aufwerfen können und in einigen Kulturen und magischen Traditionen umstritten sind. Wenn du Liebeszauber in Erwägung siehst, sei sicher, dass sie im Einklang mit deinen eigenen Werten und ethischen Überlegungen stehen. Liebeszauber mit Kerzen. Verwend ein Rotkers. Lieben zu sehen. Reinige die Kers. Lade sie mit deiner Absicht auf und sonstigen. Während du visualisierst, wie die Liebe in dein Leben kommt. Liebeszauber mit Kräutern und Ollen. Verwend Kräuter und Orthorichol, die mit Liebe in Verbindung stehen. Talisman oder Amulett herzustellen. Trage sie bei dir, Lieben zu sehen. Liebeszauber mit einem roten Beutel. Erstell einen roten Beutel, gefüllt mit Kräutern, Steinen und anderen Symbolen der Liebe. Trage bei dir oder leg in deinem Schlafzimmer ab, die Energie der Liebe zu stärken. Befragung der Tarot oder Orakelkarten. Frage die Tarot oder Orakelkarten nach Fragen zur Liebe und Beziehungen. Dies kann dazu beitragen, Klarheit über den Liebesangelgenheiten zu gewinnen. Partnersicherung. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Partner bist, erstell eine Liste der Eigenschaften, die du in einem Partner suchst, und führe dann ein Ritual durch, diese Absicht zu setzen. Denk daran, das Liebe, sei es Selbstliebe oder die Anziehung eines Partners, ein komplexes Thema ist und nicht immer allein durch Ritual gesteuert werden kann. Selbstliebe-Ritual können jedoch dazu beitragen, den Selbstwertgefühl zu stärken, und Liebeszauber können eine positive Absicht für den Liebesleben setzen. Es ist wichtig, diese Praktiken mit Bedacht und Respekt vor den Gefühlen aller Beteiligten durchzuführen. Transformation und persönliche Entwicklung. Transformation und persönliche Entwicklung sind lebenslange Prozess des Wachsens, Lernens und Wandels. Sie ermöglichen es dir, den Fähigkeiten, den Wissen und den Bewusstsein zu erweitern, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Hier sind einige Schritte und Ansätze zur Förderung deiner Transformation und persönlichen Entwicklung. Selbstreflexion. Beginn mit der Selbstreflexion. Ein besseres Verständnis für den Stärken, Schwächen, Wert und Ziel zu entwickeln. Frage dich selbst, wer du bist und wer du sein möchtest. Klar Ziel setzen. Setz klar und erreichbar Ziel für verschiedene Bereiche deines Lebens, sei es beruflich, persönlich oder spiritual. Ziel geben dir eine klare Richtung, Lernen und Wachstum.
Veröffentlichung, lebenslang zu lernen. Bildung und Wissen sind Schlüssel zur persönlichen Entwicklung. Lies Bücher, nimm Kursen teil und bild dich in deinem Interessensgebiet weiter. Herausforderungen annehmen. Herausforderungen und Veränderungen sind oft der Motor für persönliche Entwicklung. Statt Schwierigkeiten zu vermeiden, nimm sie an und nutz sie als Gelegenheit, zu wachsen. Selbstpflege, Sorge für deinen Körper und Geist. Acht auf ausgewogen Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und emotionelle Gesundheit. Selbstvertrauen aufbauen. Stark dein Selbstvertrauen, indem du den Erfolg feierst und aus Fehlern lernst. Überwinn Selbstzweifel und negativ Selbstgespräch. Achtsamkeit und Meditation. Praktiziere Achtsamkeit und Meditation, im Hier und Jetzt zu leben und inneren Frieden zu finden. Diese Praktiken fördern den Bewusstsein und den emotionelle Gesundheit. Herausfordernd Komfortzonen. Wages. Den Komfortzonen zu verlassen. Wachstum tritt oft außerhalb dieser Zonen auf. Selbstakzeptanz. Akzeptiere dich selbst mit all deinen Fehlern und Unvollkommenheiten. Selbstakzeptanz ist die Grundlage für persönliches Wachstum. Unterstützung such Unterstützung von Freunden, Familie oder einem Coach. Ein unterstützendes soziales Netzwerk kann dir bei der persönlichen Entwicklung helfen. Rückschläge überwinden. Rückschläge sind Teil des Lebens. Wichtig ist, wie du mit ihnen umgehst. Lern aus Fehlern und gestärkt aus Herausforderungen hervor. Emotionelle Intelligenz. Entwickel den Emotionelle Intelligenz, den Beziehungen zu stärken und effektiver mit anderen zu kommunizieren. Beruflich und persönlich wird. Klar den Wort und Überzeugungen. Lieb im Einklang mit deinen Worten, ein erfülltes Leben zu führen. Ziel für persönliche Entwicklung. Erstell einen Plan für den persönliche Entwicklung. Dies kann beinhalten, neue Fähigkeiten zu erlernen, Beziehungen zu verbessern oder den Karriereziel zu verfolgen. Dankbarkeit praktizieren. Die Praxis der Dankbarkeit kann dir dabei helfen, die positiven Aspekte deines Lebens zu erkennen und schätzen zu lernen. Die persönliche Entwicklung ist ein kontinuierlicher Reis, die Geduld und Ausdauer erfordert. Sie kann mit hohen und tiefen verbunden sein, aber der Prozess des Wachsens und Lernens ist lohnend. Indem du bewusst an deiner persönlichen Entwicklung arbeitest, kannst du dich in vielerlei Hinsicht verbessern und ein erfülltes Leben führen. Glücks- und Erfolgsritual. Glücks- und Erfolgsritual können dir dabei helfen, positive Energie anzuziehen und den Chancen auf Erfolg und Glück zu erhöhen. Hier sind einige Rituale, die du in deinem Leben einführen kannst. Morgen Affirmationen. Beginn jeden Morgen mit positiven Affirmationen, die den Selbstvertrauen stärken und positive Energie für den Tag erzeugen. Wiederhol sorts wie ich bin erfolgreich und glücklich oder ich sehe Glück und Erfolg in mein Leben. Dankbarkeitstagebuch. Holt ein Dankbarkeitstagebuch, indem du täglich notierst, wofür du dankbar bist. Dies hilft dir, den Fokus auf die positiven Aspekte deines Lebens zu richten und Glück anzuziehen. Visualisierung. Nutz die Kraft der Visualisierung, den Ziel zu erreichen. Stell dir lebhaft vor, wie du erfolgreich bist und Glück in deinem Leben erfährst. Glücks- und Erfolgsritual. Schaff Ritual, die mit Glück und Erfolg in Verbindung stehen. Dies kann das Tragen eines Glücksbringers, das Ansenden einer Erfolgskurs oder das Durchführen eines besonderen Rituals sein.
Das du mit deinem Ziel verknüpfst. Affirmationsbrett. Erstelle ein Affirmationsbrett oder ein Collage, auf dem du Bilder, Wort und Symbol anbringst, die dein Ziel und Traum repräsentieren. Platziere es an einem Ort, an dem du es täglich siehst. Glückstein und Amulett. Trage Glückstein oder Amulett, die mit Erfolg und Glück in Verbindung stehen. Beispielhilfe sind Bergkristall, Türkis und Glücksmünzen. Täglich Ziel. Setz dir täglich Ziel und notiere sie. Wenn du die Ziel erreichst, wirst du ein Gefühl des Erfolgs und der Zufriedenheit erleben. Feng Shui für Glück. Verwend Feng Shui Prinzipien, positive Energie in den Zuhause zu lenken und Glück anzuziehen. Platziere zum Beispiel Glückssymbol in deinem Heimbereich. Ritual der Reinigung. Fahre Message Reinigungsritual in deinem Zuhause durch, negative Energien zu vertreiben und Platz für Glück und Erfolg zu schaffen. Anerkennung und Feier. Anerkennung und Feier deiner Erfolge sind wichtig. Für jeden Schritt in Richtung deiner Ziel und Erkenn deinen Fortschritten. Planung und Organisation. Entwickle effektive Planungs- und Organisationsgewohnheiten. Ein gut organisierter Alltag kann dazu beitragen, Stress zu reduzieren und mehr Raum für Erfolg und Glück zu schaffen. Gemeinschaft und Beziehungen. Pflege positive Beziehungen zu Freunden und Familie. Ein unterstützendes soziales Netzwerk kann einen großen Beitrag zu deinem Glück und Erfolg leisten. Weiterbildung. Investiere in den Bildung und berufliche Entwicklung, neue Fähigkeiten und Wissen zu erlangen, die dich in deiner Karriere und deinem Leben voranbringen. Denk daran, dass Erfolg und Glück individuell definiert sind. Was für dich Erfolg und Glück bedeutet, kann sich von anderen unterscheiden. Es ist wichtig, die Rituale und Praktiken zu wählen, die am besten zu deinen persönlichen Zielen und Werten passen. Mit regelmäßiger Praxis und einer positiven Einstellung kannst du Glück und Erfolg in dein Leben sehen. Ritual für beruflichen Erfolg. Ritual für beruflichen Erfolg können dazu beitragen, dein Karriereziel zu erreichen und dich in deinem Arbeitsleben zu fördern. Hier sind einige Rituale, die dir bei deinem beruflichen Erfolg helfen können. Morgenroutine. Ein strukturiert Morgenroutine kann dir helfen, fokussiert und energiegeladen in den Arbeitstag zu starten. Dazu gehören Gewohnheiten wie Sport, Meditation, Zeitmanagement und positive Affirmationen. Zielsetzung und Priorisierung. Setz klar berufliche Ziel und definiere, welche Schritte notwendig sind, sie zu erreichen. Priorisiere den Aufgaben, den Fokus auf die wichtigsten Aufgaben zu legen. To-Do-List. Erstell täglich eine To-Do-List, den Aufgaben zu organisieren und sicherzustellen, dass du produktiv bleibst. Setz dir realistische Ziel für den Tag und arbeite systematisch daran. Büroreinigung. Halt deinen Arbeitsplatz sauber und organisiert. Dies kann dir dabei helfen, Anordnung und Ablenkungen zu minimieren. Erfolgsjournal. Fahre ein Erfolgsjournal, in dem du den beruflichen Erfolg und Leistungen dokumentierst. Dies hilft, das Selbstvertrauen zu stärken und dir deiner Fortschritt bewusst zu werden. Networking Ritual. Pflege und erweitere dein berufliches Netzwerk. Plain Regelmäßig treffen oder Gespräch mit Kollegen, Vorgesetzten oder anderen Fachleuten in deinem Bereich. Feedback suchen. Such aktiv nach konstruktivem Feedback, den Fähigkeiten und Leistungen zu verbessern. Dies kann dir dabei helfen, dich weiterzuentwickeln und beruflichen Erfolg zu erzielen. Weiterbildung.
investieren den beruflich Weiterbildung, sei es durch Schulungen, Seminar, Kurs oder das Lesen von Fachliteratur, holt den Fähigkeiten und Kenntnis auf dem neuesten Stand. Mentorship, such nach einem Mentor oder Coach, der dir bei deiner beruflichen Entwicklung und Karriereplanung helfen kann. Erfolgssymbol, Platziersymbol oder Gegenstand in deinem Büro, die für Erfolg stehen und dich motivieren. Das können Zitat, Bilder oder persönlich Gegenstand sein. Visualisierung, visualisier deinen beruflichen Erfolg und stell dir vor, wie du den Ziel erreichst. Dies kann dazu beitragen, Selbstvertrauen aufzubauen und dich auf den Erfolg auszurichten. Dankbarkeit. Praktizier Dankbarkeit für die beruflichen Chancen und Erfolg, die du bereits erreicht hast. Die Wertschätzung dessen, was du erreicht hast, kann positiven Schwung für zukünftigen Erfolg bringen. Selbstpflege. Acht auf den Gesundheit und Wohlbefinden, da dies den Leistung und Produktivität beeinflusst. Denk daran, dass beruflicher Erfolg nicht nur von Ritualen abhängt, sondern auch von harter Arbeit, Entschlossenheit und kluger Planung. Rituale können dir jedoch dabei helfen, positive Gewohnheiten zu entwickeln und die Energie und Motivation für deinen beruflichen Erfolg zu steigern. Glücksbringer und Glücksritual. Glücksbringer und Glücksritual sind cultural und persönlich bedingt Praktiken, die Menschen verwenden, Glück und positive Energie anzuziehen. Hier sind einige Glücksbringer und Glücksritual, die in verschiedenen Kulturen und Traditionen weit verbreitet sind. Glücksbringer in Form von Schmuck. Viele Menschen tragen Schmuckstücke wie Glücksarmbänder, Ketten oder Ringe, die mit besonderen Symbolen oder Szenen verbunden sind, Glück anzuziehen. Beispiele sind Hufeisen, Wirbeltriege Kleeblätter oder Edelstein wie Jade oder Türkis. Glücksbringer in der Tasche. Das Mitfahren eines kleinen Glücksbringers in der Tasche oder Geld ist ein weit verbreitet Praxis. Dies kann ein Glückspfennig, ein Talisman oder ein kleines Amulett sein. Glückssymbol. In verschiedenen Kulturen werden bestimmt Symbol als Glücksbringer betrachtet. Das Zeichen im Hinduismus. Das Hamza-Symbol im Judentum und der Elefant in der Feng Shui-Praxis sind Beispiele für solch Symbol. Glücksspirituelle. Das Aufsagen von Glücksbräuchen oder Segenswünschen wird oft verwendet, Glück zu bringen. Ein bekanntes Beispiel ist das Toi in Deutschland. Glücksritual vor Prüfungen. Vor wichtigen Prüfungen oder Prüfungen werden in einigen Kulturen Ritual durchgeführt, Glück zu bringen. Dazu gehören das Essen bestimmter Glücksspeisen oder das Ansenden von Kursen. Glücksbringer für das Zuhause. Das Platzieren von Glücksbringer-Objekten im Zuhause soll positive Energie und Glück ins Haus bringen. Dazu gehören Buddha-Statuen, Glückskerzen, Maneki-Nico, in Japan und Glücksschwein in Deutschland. Ritual zum Schutz und zur Reinigung. Glücksritual können auch Schutz und Reinigungsaspekt haben. Zum Beispiel können Räucherungen oder Segnungsritual dazu dienen, negative Energien zu vertreiben und Glück zu fördern. Glücksbringer für Hochzeiten. In vielen Kulturen gibt es Glücksbringer und Ritual, die mit Hochzeiten in Verbindung stehen. Dies kann das Werfen von Reis oder Blumen sein, das Paar zu segnen, oder das Tragen von etwas Altem, etwas Neuem, etwas Gelehenem und etwas Blauem in der westlichen Tradition. Gerasend Ritual. Zum Geraswechsel werden in vielen Kulturen Glücksbringer und Ritual verwendet, das Kommen ja positiv zu gestalten.
Das Ugehören das Ansenden von Feuerwerken, das Läuten von Glocken oder das Essen von bestimmten Glücksnahrungsmitteln. Feng Shui. In der Feng Shui-Praxis werden speziell Gegenstände und Farben verwendet, positive Energie und Glück im Haus zu fördern. Das Ugehören das Platzieren von Spiegeln, Wasserfällen oder Pflanzen an bestimmten Stellen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit von Glücksritualen und Bringer stark von den persönlichen Überzeugungen abhängt. Einige Menschen glauben fest an die Kraft solcher Praktiken, während andere sie eher als symbolisch betrachten. Das Wichtigste ist, dass diese Rituale und Glücksbringer Freude und Optimismus fördern können, was selbst ein Glücksbringer sein kann. Manifestation von Zielen und Träumen. Die Manifestation von Zielen und Träumen beinhaltet die Bewusstnutzung deiner Gedanken, Gefühle und Handlungen, das zu verwirklichen, was du dir wünschst. Hier sind einige Schritte und Praktiken, die dir bei der Manifestation deiner Ziele und Träume helfen können. Klar Ziel setzen. Definier klar und spezifisch Ziel. Statt allgemeiner Wunsch wie mehr Erfolg oder Glück solltest du konkret Ziel wie ein bestimmt beruflich Position erreichen oder ein gesund Lebensweise formulieren. Visualisierung. Stell dir lebhaft vor, wie du bereits dein Ziel und Traum erreicht hast. Nutz all Sinn, diese Vision zu verstärken. Visualisierung kann helfen, dein Unterbewusstsein auf dein Ziel auszurichten. Positive Affirmationen. Verwend positive Affirmationen, dein Selbstvertrauen zu stärken und negative Gedanken zu überwinden. Wiederhol sorts wie ich sie erfolgen mein Leben oder ich bin in der Lage, mein Ziel zu erreichen. Vision Board. Erstelle ein Vision Board, auf dem du Bilder, Symbol und Wort platzierst, die dein Ziel und Traum repräsentieren. Platzier das Vision Board an einem Ort, an dem du es täglich sehen kannst. Handlungsplan. Entwickel konkret Handlungsplan, die dich Schritt für Schritt näher an dein Ziel heranführen. Setz realistisch Meilensteine und Arbeit beharrlich an ihrer Verwirklichung. Positives Denken. Üb positives Denken und vermeid negative Gedanken und Selbstzweifel. Negative Gedanken können deinen Fortschritt behindern, während positives Denken dir Energie und Motivation verleiht. Dankbarkeit. Praktizier Dankbarkeit für das, was du bereits hast, und für die Fortschritt, die du auf dem Weg zu deinen Zielen gemacht hast. Dankbarkeit zieht positive Energien, Geduld und Ausdauer. Die Manifestation von Zielen und Träumen erfordert Zeit und Geduld. Es ist wichtig, geduldig zu bleiben und weiterhin an deinen Zielen zu arbeiten. Auch wenn es Rückschläge gibt. Selbstvertrauen. Entwickel Selbstvertrauen und Glauben an dich selbst. Selbstvertrauen ist ein entscheidender Faktor für die Verwirklichung von Zielen. Action. Handel entschlossen und konsequent, dein Ziel zu erreichen. In vielen Fällen ist aktives Handeln erforderlich, dein Traum in die Realität umzusetzen. Unterstützung. Such nach Unterstützung von Freunden, Familie oder Mentoren. Das Teilen deiner Ziel mit anderen kann dir zusätzlich Motivation und Verantwortung geben. Flexibilität. Sei flexibel und bereit, deinen Plan anzupassen, wenn sich die Umstände ändern. Das bedeutet nicht, dein Ziel aufzugeben, sondern Wege zu finden, sie trotz Hindernissen zu erreichen. Die Manifestation von Zielen und Träumen erfordert Engagement und eine positive Einstellung. Es ist wichtig zu beachten, dass Erfolg nicht immer auf Anhieb kommt.
aber mit entschlossenheit und kontinuierlicher Arbeit kannst du den Traum in die Realität umsetzen. Ritual für jeden Tag. Ritual für den Alltag können dazu beitragen, den Lebensqualität zu verbessern, Stress zu reduzieren und eine positive Lebensweise zu fördern. Hier sind einige Rituale, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Morgenroutine. Start den Tag mit einer kurzen Meditation, Ruhe und Klarheit zu finden. Trink ein Glas Wasser, deinen Körper zu hydratisieren. Nimm die Zeit, bewusst zu frühstücken und in Ruhe zu essen. Dankbarkeitspraxis. Nimm dir jeden Tag Zeit, für die Dinge, Menschen und Erfahrungen, die du schätzt, dankbar zu sein. Holt ein Dankbarkeitstagebuch, in dem du täglich 3 Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Bewegung und Sport. Plan regelmäßig Bewegung oder Sport in deinen Tag ein, Energie und Gesundheit zu fördern. Spaziergänge in der Natur können besonders beruhigend und erfrischend sein. Meditation und Achtsamkeit. Praktiziere täglich Meditation oder Achtsamkeit, Stress abzubauen und den mental Klarheit zu steigern. Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment und sei achtsam gegenüber deinen Gedanken und Emotionen. Lesen und lernen. Lies regelmäßig Bücher, Artikel oder Nachrichten, den Wissen zu erweitern und dich weiterzubilden. Setz dir das Ziel, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Abendritual. Bevor du schlafen gehst, reflektier über den Tag und denk an die positiven Ereignisse. Plan den nächsten Tag und setz dir Ziel, die du erreichen möchtest. Kreativ Ausdrucksformen. Schaff Zeit für kreative Aktivitäten wie Malen, Schreiben, Musizieren oder Handwerken, Stress abzubauen und den Geist zu entspannen. Gesunde Ernährung. Acht auf eine ausgewogene Ernährung und Genieß bewusst Mahlzeiten. Vermeid Fast Food und ungesunde Snacks, den Gesundheit zu fördern. Social Interaction. Such regelmäßig den Kontakt zu Freunden und Familie. Verbring Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind. Plan regelmäßig Treffen oder Aktivitäten mit denen lieben. Zeitmanagement. Organisier deinen Tag effizient, indem du To-Do-Listen oder Zeitplan nutzt. Setz Prioritäten und arbeiten den wichtigsten Aufgaben suchst. Achtsamkeit gegenüber der Umwelt. Acht auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz in deinem Alltag. Reduzier Abfall und Versuch, Ressourcen zu leben. Entspannungsritual. Nimm dir Zeit für Entspannungsritual wie ein warmes Bad, Yoga oder Atemübungen. Diese Praktiken können Stress abbauen und zur mentalen Gesundheit beitragen. Diese täglichen Rituale können dir helfen, den Lebensqualität zu steigern, Stress abzubauen und eine positive Lebensweise zu fördern. Du kannst sie nach deinen persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen anpassen, sicherzustellen, dass sie gut in deinen Alltag passen. Morgenritual zur Energiegewinnung. Morgenritual zur Energiegewinnung können dir helfen, deinen Tag mit positiver Energie und Entschlossenheit zu beginnen. Hier sind einige Morgenrituale, die dir dabei helfen können, Energie zu gewinnen. Früh aufstehen. Steh früh auf, den Tag mit Ruhe und Zeit für dich selbst zu beginnen. Dies gibt dir einen Vorsprung auf den Tag und fördert ein Gefühl von Kontrolle. Bewegung. Start den Tag mit körperlicher Aktivität. Sei es durch Yoga, Stretching, ein Kurs Joggingrund oder ein Schnelltrainingseinheit. Bewegung erhöht die Durchblutung und weckt deinen Körper auf. Atemübungen. Fahre Atemübungen durch,
Zuerst offen dienen Körper zu bringen und den Energie zu steigern. Tief sein und ausatmen kann erfrischend sein. Kalt Dusch. Ein Kalt Dusch kann den Kreislauf einregen und dich wach und erfrischt fallen lassen. Meditation. Praktizieren Kurs morgen Meditation. Den Gedanken zu klären und den in Ruhe zu stocken. Dies kann dir helfen, den Tag mit einem ruhigen Geist zu beginnen. Dankbarkeit. Nimm dir Zeit, für das zu danken, was du hast. Konzentrier dich auf die positiven Aspekt deines Lebens und ersuch dadurch positive Energie. Visualisierung. Stell dir vor, wie den Tag erfolgreich verläuft. Visualisier, wie du den Ziel erreichst und positive Ergebnisse erzielst. Jessens Frühstück. Start den Tag mit einem ausgewogenen Frühstück, das dir die notwendige Energie für den Morgen gibt. Vermeid stark zuckerhaltige Lebensmittel, die zu Energie abfallen fahren können. Musik. Motivierend Musik, die dich aufmuntert und den Energie steigert. Tagesplanung. Plan den Tag und setz Prioritäten. Dies hilft dir, strukturiert und fokussiert zu bleiben. Lesen. Lies inspirierend zittert. Bücher oder Artikel, die dich motivieren und positiv Gedanken fördern. Naturkontakt. Wenn möglich. Verbring Zeit in der Natur. Ein Spaziergang im Freien kann erfrischend sein und dir Energie für den Tag geben. Affirmationen. Wiederhol positive Affirmationen, Selbstvertrauen und Energie zu steigern. Sorts wie ich bin voller Energie und Tatendrang oder ich habe die Kraft, mein Ziel zu erreichen können hilfreich sein. Du kannst dies morgen rituell je nach deinen Vorlieben und Bedürfnissen anpassen. Das wichtig ist, einen positiven und energiegeladenen Start in den Tag zu fördern, das Beste aus jedem Tag herauszuholen. Abendritual zur Entspannung und Dankbarkeit. Abendritual zur Entspannung und Dankbarkeit können dazu beitragen, den Tag friedlich abzuschließen und in einem entspannten und positiven Zustand hinzuschlafen. Hier sind einige Abendritual, die dir bei der Entspannung und Förderung von Dankbarkeit helfen können. Dankbarkeitstagebuch. Setz dich vor dem Schlafengehen hin und notier 3 bis 5 Dinge, für die du an diesem Tag dankbar bist. Dies kann von kleinen Freuden bis zu bedeutsamen Ereignissen reichen. Meditation. Praktizieren Kurs Meditationsübung, den Geist zu beruhigen und zur Ruhe zu kommen. Acht auf den Atem und lasse starren Gedanken los. Achtsamkeit zubengen. Vorher Achtsamkeit zubengen durch, bei denen du dich auf die Empfindungen deines Körpers und den Atmung konzentrierst. Dies hilft dabei, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Lesen. Lies etwas, das dich entspannt und beruhigt, wie beispielsweise ein gutes Buch oder eine Zeitschrift. Vermeid dabei jedoch aufregend oder stressig Inhalt. Abendtee. Trink ein Tass beruhigenden Kräutertee, wie Kamillen oder Lavendeltee, Körper und Geist zu entspannen. Musik. Sanft und beruhigend Musik, die dir hilft, zur Ruhe zu kommen. Dies kann klassische Musik, Natterklange oder Entspannungsmusik sein. Gedankensammlung. Nimm dir Zeit, über den vergangenen Tag nachzudenken. Reflektier über positive Ereignisse und Erfahrungen. Abendroutine. Entwickel ein regelmäßige Abendroutine, die dich auf den Schlaf vorbereitet. Dies kann das Zähneputzen, Gesichtspflege und das Vorbereiten von Dingen für den nächsten Tag beinhalten. Lichtumfang. Reduzier das Licht in deinem Schlafzimmer, den Schlafqualität zu verbessern.
Jedormpflicht fudert in Spannung. Atemübungen. Faher Atemübungen durch. Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Langsames und tiefsein und Ausatmen kann beruhigend sein. Dankbarkeitsritual. Schließt den Tag, in dem du dich bewusst machst, wie dankbar du für die positiven Aspekt deines Lebens bist. Du kannst dies Form eines kurzen Gebets oder einer inneren Reflexion tun. Visualisierung. Stell dir positiv zukünftige Ereignis oder Traum vor, die dich glücklich machen, während du ihn schlafst. Es ist wichtig, Rituale zur Entspannung und Dankbarkeit zu entwickeln, die zu dir passen und dir helfen, zur Ruhe zu kommen. Dies Ritual können dazu beitragen, Stress abzubauen, den Schlaf zu verbessern und ein Gefühl der Dankbarkeit zu fördern. Tägliche Praktiken für die spirituelle Verbindung. Tägliche Praktiken zur spirituellen Verbindung können dazu beitragen, die spirituelle Entwicklung zu fördern und in tiefe Verbindung zu deiner spirituellen Sicht herzustellen. Hier sind einige Praktiken, die dir dabei helfen können. Meditation. Die Meditation ist der effektivsten Praktiken zur spirituellen Verbindung. Sie ermöglicht es dir, den Geist zu beruhigen, inneren Frieden zu finden und in tiefe Verbindung zur Seele herzustellen. Gebet. Egal in welcher spirituellen Tradition du dich befindest. Das Gebet ist Möglichkeit, dich mit dem Göttlichen zu verbinden. Du kannst Verführung, Dankbarkeit oder spirituelle Erleuchtung beten. Achtsamkeit. Praktiziere Achtsamkeit im Alltag. Sei gegenwärtig in jedem Moment und beobachte den Gedanken und Gefühl. Dies kann dazu beitragen, bewusst spirituelle Verbindung herzustellen. Naturverbundenheit. Verbring sich in der Natur und find spirituelle Verbundenheit in der Schönheit und Ruhe der natürlichen Welt. Wandern. Spazieren gehen oder einfach in der Natur verweilen kann dies Verbindung stärken. Tagebuchführung. Halt ein spirituelles Tagebuch, in dem du den Gedanken, Gefühl und spirituellen Erfahrungen festhältst. Dies kann dir helfen, den spirituelle Reise zu dokumentieren und zu reflektieren. Lesen und studieren. Lies spirituelle Bücher, Schriften und Text aus verschiedenen Traditionen. Das Studium spiritueller Literatur kann Einblick und Erkenntnis liefern, die den spirituelle Verbindung vertiefen. Mantras und Affirmationen. Wiederhol Mantras oder positive Affirmationen, den spirituelle Verbindung zu verstärken. Dies kann die Konzentration fördern und spirituelle Energie wecken. Yoga. Yoga ist körperliche und spirituelle Praxis, die dir hilft, Körper und Geist zu vereinen. Es fördert Achtsamkeit und spirituelle Verbundenheit. Ritual und Zeremonien. Fache spirituelle Ritual oder Zeremonien durch, die zu deiner Glaubensrichtung passen. Dies kann das Entsenden von Kursen, das Durchführen von Segnungen oder das Feiern von spirituellen Festen beinhalten. Gemeinschaft. Such die Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die den spirituellen Wert teilen. Gemeinschaftliche Aktivitäten und Diskussionen können den spirituelle Verbindung fördern. Wohltätigkeit und Dienst. Helf anderen und engagier dich in gemeinnützigen Aktivitäten. Das Teilen deiner spirituellen Wert und das Handeln im Dienst anderer können eine tiefe spirituelle Verbindung schaffen. Still und Reflexion. Nimm dir Zeit für Still und Selbstreflexion. Dies kann dir dabei helfen, eine tiefe spirituelle Verbindung zu deiner inneren Wahrheit herzustellen. Denk daran, dass die spirituelle Verbindung eine sehr persönliche Reise ist, und es gibt keine richtige oder falsche Methode,
Sie zu erreichen. Wohl die Praktiken aus, die am besten zu denen Überzeugungen und Bedürfnissen passen, und gestalt den Egen spirituelle Routine. Spirituelle Entwicklung erfordert Zeit und Hingabe. Daher ist die Kontinuität in den täglichen Praktiken von entscheidender Bedeutung. Gerechtfertigt fertig. Die gerechtfertigt variieren je nach kulturellen, religiösen und spirituellen Traditionen. Hier sind einige der bekanntesten und am häufigsten gefeierten Fest und fertig in verschiedenen Kulturen und spirituellen Praktiken. Nuja, der Beginn des neuen Jahres wird in vielen Kulturen weltweit gefeiert, oft mit Feuerwerken. Partys und Traditionen wie dem Absollen der letzten Sekunden des alten Jahres. Ostern. Ein wichtiger christlicher Feiertag, der die Auferstehung Jesu Christi feiert. Es fällt auf unterschiedlich Termin im Frühling, je nach dem Datum nach dem gregorianischen Kalender. Weihnachten. Die Geburt Jesu Christi wird am 25. Dezember in den meisten christlichen Gemeinschaften gefeiert, gefolgt von Weihnachtsfeiern und Geschenken. Hanukkah, das jüdische Lichterfest, das 8 Tage lang gefeiert wird und die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels feiert. Ramadan und Eid al-Fitr, der islamische Fastenmonat Ramadan, gefolgt von Eid al-Fitr, einem Fest des Fastenbrechens und der Gemeinschaft. Diwali, ein hinduistisches Lichterfest, das den Sieg des Lichts über die Dunkelheit feiert und oft mit Lichtern, Süßigkeiten und Feuerwerken verbunden ist. Holi, ein hinduistisches Frühlingsfest, bei dem die Menschen Farben aufeinander werfen, die Freude und den Sieg des Guten über das Böse zu feiern. Vesak Buddhas Geburtstag, ein buddhistisches Fest, das die Geburt, die Erleuchtung und den Tod des Buddha feiert. Pesach, das jüdische Fest, das die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei feiert, oft mit der Sedernacht. Halloween, ein in vielen Ländern gefeiertes Fest, bei dem Kinder sich verkleiden, Süßigkeiten zu sammeln, und bei dem oft gruselige Dekorationen verwendet werden. Thanksgiving, ein nordamerikanisches Fest, bei dem Dankbarkeit für ein erfolgreiches und die positiven Dinge im Leben ausgedrückt wird. Valentinstag, ein Tag, der Liebenszugang zwischen Paaren gewidmet ist und oft mit dem Austausch von Geschenken und Blumen verbunden ist. Erntedankfest, ein Erntedankfest, das in verschiedenen Kulturen gefeiert wird, die Ernte und den Überfluss zu feiern. Fest der Sommersonnenwende und Wintersonnenwende, dies Fest markieren den längsten BZW. Kürzesten Tag des Jahres und werden in vielen spirituellen Praktiken und Kulturen mit Ritualen und Feierlichkeiten begangen. Maulid al-Nabi, ein islamischer Feiertag, der die Geburt des Propheten Mohammed feiert. Dies sind nur einige Beispiele, und es gibt viel weitere regional und kulturell Fest und Feiertage auf der ganzen Welt. Die Wahl der Fest und Feiertage, die jemand feiert, hängt oft von seiner religiösen Zugehörigkeit, kulturellen Herkunft und persönlichen Überzeugungen ab. Die Bedeutung der Gerechtzeiten in der Hexenkunst. In der Hexenkunst und in vielen anderen spirituellen und kulturellen Traditionen haben die Gerechtzeiten eine tiefe Bedeutung. Die Gerechtzeiten repräsentieren den Kreislauf des Lebens, den Wandel der Natur und sind oft eng mit spirituellen und magischen Praktiken verknüpft. Hier ist die Bedeutung der Gerechtzeiten in der Hexenkunst. Frühling. Der Frühling ist die Zeit des Neuanfangs, des Wachstums und der Erneuerung.
In der Hexenkunst symbolisiert der Frühling das Erwachen der Natur nach dem Winter und wird oft mit Themen wie Jugend, Fruchtbarkeit und Wachstum in Verbindung gebracht. Hexen feiern Frühlingsequinox, Beltane und Imbolc als wichtige Frühlingsfest. Sommer. Der Sommer ist die Zeit der Voll, der Sonnenwind und der Hitze. In der Hexenkunst repräsentiert der Sommer die Erntezeit und die Manifestation von Absichten. Es ist ein Zeit, die Frucht der Arbeit zu ernten und Erfolg zu feiern. Lither. Sommer Sonnenwind und Lunarsad sind wichtige sommerliche Hexenfest. Herbst. Der Herbst ist die Zeit des Erntedanks, des Loslassens und der Ernte. In der Hexenkunst symbolisiert der Herbst die Ernte und den Übergang von der Fülle des Sommers zur Ruhe des Winters. Mabon. Herbstequinox und Samhain sind bedeutend herbstlich Hexenfest. Winter. Der Winter ist die Zeit der Dunkelheit, der Stille und der Einkehr. In der Hexenkunst repräsentiert der Winter die Zeit des Rückzugs, der inneren Reflexion und des Loslassens alter Muster. Jule. Winter Sonnenwind und Imbolc sind wichtige winterlich Hexenfest. Die Jahreszeiten bieten Hexengelegenheiten, die natürlichen Zyklen des Lebens zu ehren und in ihre magischen Praktiken zu integrieren. Die Fest, Rituale und Zeremonien, die zu den Jahreszeiten gehören, können dazu dienen, Energie zu lenken, Absichten zu setzen, spirituelles Wachstum zu fördern und die Verbindung zur Natur herzustellen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedeutung der Jahreszeiten und die Art und Weise, wie sie in der Hexenkunst gefeiert werden, je nach der spezifischen Tradition oder dem spirituellen Weg variieren können. Einige Hexen folgen dem traditionellen keltischen Jahreskreis, während andere ihre eigene Interpretation und Praxis entwickeln. Unabhängig davon betonen die Jahreszeiten die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur und erinnern daran, dass wir ein Teil des größeren ökologischen Ganzen sind. Rituale und Bräuche zu den wichtigen Feiertagen. Die Rituale und Bräuche zu den wichtigen Feiertagen in der Hexenkunst variieren je nach Tradition und persönlicher Vorliebe. Hier sind einige Rituale und Bräuche, die mit den bekanntesten Hexenfesten in Verbindung stehen. Imbolc. 2. Februar. Kersenwe. Imbolc wird oft mit der Reinigung und wie von Kersen in Verbindung gebracht. Diese Kersen können dann das ganze Jahr über für Ritualzweck verwendet werden. Brigids Kreuz. Es ist Bräuche, ein Brigids Kreuz zu flechten, die Göttin Brigid zu ehren und Schutz und Segen für das kommende Jahr zu bitten. Ostera. Frühlingsequinox. Etwa 20 bis 23. Mors. Ihr Vorben und sich. Ähnlich wie bei Ostern in der christlichen Tradition, werden ihr gefeiert und dann versteckt. Das Suchen der ihr symbolisiert das Wiedererwachen der Natur. Pflanzen und Samen soen. In dieser Zeit werden oft Samen in die Erde gesetzt, das Wachstum und die Fruchtbarkeit zu fördern. Beltane. 30. April 1. Mai. Maibaum. Das Aufstellen eines Maibaums ist ein traditioneller Bräuche, der Fruchtbarkeit und Wachstum symbolisiert. Tanz und Musik. Beltane wird oft mit Tanzen und Musik gefeiert, die Lebensfreude und die Einheit von Körper und Geist zu zelebrieren. Lither. Sommer Sonnenwind. Etwa 20 bis 23. Juni. Sonnenwind für. Ein traditionell Sonnenwind für wird entzündet, die Sonne und ihr Licht zu ehren. Menschen springen oft über das Feuer, Reinigung und Schutz zu suchen. Kräuter sammeln. Kräuter werden zu Lither gesammelt,
dass sie zu dieser Zeit besonders kraftvoll sind. Dies Kräuter können für rituelle Zwecke oder Heilung verwendet werden. Lunasad. 31. Juli 1. August. Getreidend. Lunasad viert dient von Getreidend anderen Feldfrüchten. Es ist Bräuche. Brot und Kuchen zu backen. Die voll zu ehren. Spielend Wettkampf. Spielend Wettkampf. Die Spiel der alten keltischen Kriegerinnen sind ein traditioneller Bestandteil von Lunasad. Mabon. Herbstoquinox. Etwa 20 bis 23. September. Unterdank. Mabon wird oft als Unterdankfest gefeiert. Bei dem Dankbarkeit für die und den Überfluss ausgedrückt wird. Ritual des Gleichgewichts. Die Tag und Nacht gleich zu Mabon symbolisiert das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit. Ein Ritual kann durchgeführt werden, das persönliche Gleichgewicht und die Harmonie zu finden. Samhain. 31. Oktober 1. November. Totenfest. Samhain gilt als die Zeit, in der die Schleier zwischen den Welten dünn sind. Es ist Bräuche, den Annen zu gedenken und rituell zur Kommunikation mit den Verstorbenen durchzuführen. Kürbissknitzen und Kostümierung. Das Knitzen von Kürbissen und das Verkleiden sind Teil der Samhain-Tradition und repräsentieren den Schutz vor bösen Geistern. Dies Ritual und Bräuche sind nur einige Beispiele. Und sie können je nach individuellen Überzeugungen und Traditionen variieren. Die wichtigste Sache ist, dass sie dazu dienen, die Bedeutung der Jahreskreisfest zu ehren und die Verbindung zur Natur und zur spirituellen Welt zu stärken. Unterdank. Weihnachten. Halloween und Anderfest. Abgesehen von den hexenkünstlerischen Jahreskreisfesten gibt es viel andere wichtige Feiertage und Fest, die in verschiedenen Kulturen und Traditionen gefeiert werden. Hier sind einige dieser Feste und ihre Bedeutungen. Unterdank. Thanksgiving. Dieser nordamerikanische Feiertag wird oft im Herbst gefeiert. Dankbarkeit für ein erfolgreiches und die positiven Dinge im Leben auszudrücken. Familien und Freunde versammeln sich in der Regel zum Festessen und teilen ihre Dankbarkeit miteinander. Weihnachten. Weihnachten wird weltweit von Christen gefeiert und erinnert an die Geburt Jesu Christi. Es ist auch ein festliches Familienfest, bei dem Geschenk ausgetauscht, Weihnachtsbaum geschmückt und Weihnachtslieder gesungen werden. Halloween. Halloween. Ursprünglich ein keltisches Fest namens Samhain, ist ein modernes Fest, das am 31. Oktober gefeiert wird. Menschen verkleiden sich, sknitzen Kürbis, sammeln Süßigkeiten und schmücken ihre Häuser mit gruseligen Dekorationen. Es wird oft als die Zeit angesehen, in der die Schleier zwischen den Welten dünn sind, was es mit der Hexenkunst in Verbindung bringt. Valentinstag. Am 14. Februar feiern Paar weltweit den Valentinstag, in dem sie sich gegenseitig Blumen, Karten und Geschenk schenken. Es ist ein Tag, Liebensunigung auszudrücken. Ostern. Ein christlicher Feiertag, der die Auferstehung Jesu Christi feiert, wird oft mit Josach, Frühling und Wachstum in Verbindung gebracht. Hanukkah, das jüdische Lichterfest, das 8 Tage lang gefeiert wird und die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels feiert, oft mit der Beleuchtung der Hanukkah. Ramadan und Eid al-Fitr. Der islamische Fastenmonat Ramadan, gefolgt von Eid al-Fitr, einem Fest des Fastenbrechens und der Gemeinschaft. Diwali, ein hinduistisches Lichterfest, das den Sieg des Lichts über die Dunkelheit feiert und oft mit Lichtern,
Versigketen und Feuerwerken verbanden ist. Wie sagt Buddhas Geburtstag, ein buddhistisches Fest, das die Geburt, die Erleuchtung und den Tod des Buddha feiert. Pesach, das jüdische Fest, das die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei feiert, oft mit der Sedernacht. Dies sind nur einige Beispiele von Feiertagen und Festen aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Die Bedeutungen und Bräuche können je nach Herkunft und Überzeugungen variieren, aber sie dienen oft dazu, Traditionen, Gemeinschaft und spirituell Wert zu ehren. Magie in der modernen Welt. Magie in der modernen Welt hat verschiedene Aspekte und Ausdrucksformen. Sie reicht von spirituellen Praktiken und esoterischer Magie bis hin zu popularen Formen der Unterhaltung und des Selbstausdrucks. Hier sind einige der wichtigsten Aspekte der Magie in der modernen Welt. Spirituelle und esoterische Magie. In vielen spirituellen Traditionen und esoterischen Praktiken spielt Magie eine zentrale Rolle. Dies umfasst Hexenkunst, Wicca, Schamanismus, Tarot, Astrologie, Runen, Kabbalah und ein System. Diese Praktiken nutzen Symbol, Ritual, Meditation und Energiearbeit, spirituell Ziel zu erreichen, Heilung zu fördern und persönliche Transformation zu erleichtern. Okkultismus und Geheimlehren. Der Okkultismus beschäftigt sich mit Geheimen und verborgenem Wissen und umfasst Themen wie Alchemie, Hermetik, Thelema und Geomantie. Diese Lehren betonen oft die Suche nach spiritueller Erleuchtung und innerem Wissen. Popularkultur und Unterhaltung. Magie ist ein beliebtes Thema in der Popularkultur. Fantasy-Roman, Film, Fernsehserien und Videospiel präsentieren oft magische Welten und Fähigkeiten. Diese Werke tragen zur Faszination für Magie bei und inspirieren viele Menschen. Magie als Kunstform. Zauberkunst und Illusion sind als Formen der Unterhaltung und Kunst weit verbreitet. Magie führen Tricks und Illusionen vor, Menschen zu unterhalten und zum Staunen zu bringen. Magie in der Psychologie. Die Anwendung von mentaler Magie in der modernen Psychologie und Selbsthilfe ist in Form von Visualisierung, positivem Denken und manifestierender Praxis weit verbreitet. Menschen nutzen diese Techniken, ihre Ziele zu erreichen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Magie als symbolischer Ausdruck, Symbol und Ritual, die in magischen Praktiken verwendet werden, dienen oft als Ausdruck von persönlichen Überzeugungen, Werten und Identitäten. Sie können dazu dienen, die Verbindung zur Natur, zur spirituellen Welt oder zu bestimmten Traditionen zu betonen. Technomagie. In der heutigen digitalen Welt gibt es Konzept wie Technomagie oder Cybermagie, die Verbindung von Magie und Technologie erkunden. Dies kann sich in Form von Online-Ritualen, energetischen Schatztechniken oder der Nutzung von Technologie zur spirituellen Praxis manifestieren. Natur- und Umweltmagie. Ein wachsendes Interesse Umweltschutz und Naturverbundenheit hat zu Formen der Magie gefördert, die sich auf die Heilung der Natur und den Schutz des Ökosystems konzentrieren. Magie in der modernen Welt ist vielfältig und entwickelt sich ständig weiter. Menschen sehen aus verschiedenen kulturellen, spirituellen und philosophischen Quellen und passen magische Praktiken an ihre individuellen Bedürfnisse und Überzeugungen an. Sie kann also ein Mittel zur Selbstfindung, zur spirituellen Entwicklung oder einfach zur Bereicherung des Lebens verstanden werden. Magie und Technologie. Die Beziehung zwischen Magie und Technologie ist ein faszinierendes und sich ständig entwickelndes Thema.
In der modernen Welt haben wir Menschen begonnen, die es bieten wollten miteinander zu verknüpfen, new Formen der Magie und Technologie zu schaffen. Hier sind einige Aspekte dieser Beziehung. Technomagie. Technomagie bezieht sich auf die Verwendung von Technologie in magischen Praktiken. Dies kann die Nutzung von Apps, Software, sozialen Medien und anderen digitalen Werkzeugen zur Durchführung von Ritualen, zur Verbindung mit Gleichgesinnten oder zur Sammlung von Informationen für magische Zwecke schließen. Energetische Gesundheitstechniken. Technologie kann verwendet werden, energetische Gesundheitstechniken zu verstärken. Zum Beispiel können Menschen energetische oder Visualisierungen auf Smartphones, Tablets oder Computern erstellen, negative Energien abzuwehren. Astralreisen und virtuelle Realität. Einige Menschen erforschen die Kombination von Technologie und magischer Praxis, astral zu reisen oder alternative Realitäten zu erkunden. Virtual Realität und Augmented Reality können verwendet werden, die vier Ebenen des Bewusstseins zu erreichen. Online-Gemeinschaften. Das Internet hat es Menschen ermöglicht, Online-Gemeinschaften von Gleichgesinnten zu gründen, Erfahrungen, Ressourcen und Ratschläge im Bereich der Magie auszutauschen. Diese Online-Communities sind ein bedeutender Ort für den Wissensaustausch und die spirituelle Unterstützung. Magie und KI. Künstliche Intelligenz. Einige Forscher und Enthusiasten experimentieren mit der Verwendung von KI und maschinellem Lernen, Muster in magischen Praktiken zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und Empfehlungen zu geben. Dies kann als eine moderne Form der Divination betrachtet werden. Magische Apps und Software. Es gibt ein Vielzahl von Apps und Software, die für magische Zwecke entwickelt werden. Dies reichen von Tarot und Astrologie-Apps bis hin zu Ritualplanern und Meditationshilfen. Technologie und Sigillenmagie. Einige praktizieren verwenden Digital Technologie, Sigillen oder Symbol zu erstellen und in ihre magischen Praktiken zu integrieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Beziehung zwischen Magie und Technologie je nach individuellen Überzeugungen und Praktiken variieren kann. Einige sehen die Integration von Technologie als eine Bereicherung und Erweiterung ihrer magischen Praxis, während an der traditionelle Ansichten bevorzugen. In jedem Fall verdeutlicht die Beziehung zwischen Magie und Technologie die Anpassungsfähigkeit und das Kreativpotenzial der magischen Gemeinschaft, während sie sich in einer zunehmend digitalen Welt weiterentwickelt. Die Integration von Magie in den Alltag. Die Integration von Magie in den Alltag kann ein Bereicher und Erfahrung sein und dazu beitragen, ein bewusstes und spirituelles Leben zu führen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du Magie in deinen Alltag integrieren kannst. Achtsamkeit und Meditation. Achtsamkeit und Meditation sind Schlüsselkomponenten der meisten magischen Praktiken. Setz dir täglich zur Zeit, dich zu zentrieren, zu meditieren und in Kontakt mit deinem inneren Selbst zu treten. Ritual und Zeremonien. Plain regelmäßig Ritual oder Zeremonien ein, bestimmt Absichten zu setzen oder dich auf den Ziel zu konzentrieren. Dies können einfach Ritual wie das Entzünden einer Kerze und das Sprechen einer Absicht sein. Symbol und Amulett. Trage Symbol oder Amulett bei dir, die ein bisschen der Bedeutung für dich haben. Dies können dir als Erinnerung an den Ziel und Absichten dienen. Tarot und Orakel. Nutzt Tarotkarten, Orakeldecks oder an der Divinatorische Werkzeug, dir selbst Fragen zu stellen und Antworten zu finden.
Dies Werk zuge können dabei Entscheidungsfindung und Selbstreflexion helfen. Kritiken. Lern die Verwendung von Kräutern für Heilsweckend Energiearbeit. Nutz Kräuter und Orthoreichel in deinem Alltag. Stimmungen zu beeinflussen und dich zu schützen. Mond und Planetentwicklung. Beacht die Phasen des Monds und die Position der Planeten. Den magischen Aktivitäten zu planen. Viele Menschen fahren speziell Rituale zu vollmenden oder anderen astrologischen Ereignissen durch. Tägliche Affirmationen. Während tägliche Affirmationen. Positiv Gedanken und Absichten zu setzen. Wiederhol diese Affirmationen regelmäßig. Den Energie und den Bewusstsein zu stärken. Traumabeat. Fache Traumabeat durch. Botschaften aus dem Unterbewusstsein zu empfangen und spirituelle Erkenntnisse zu gewinnen. Holt ein Traumtagebuch. Den Traum aufzuzeichnen und zu interpretieren. Energiearbeit. Lern verschiedene Techniken der Energiearbeit. Wie Reiki, Chakrenarbeit oder Prana-Heilung. Den Energiezentren zu balancieren und den spirituelle Verbindung zu stärken. Natur und Umwelt. Acht auf die Natur und die Umwelt dich herum. Verbind dich mit der Natur. Spazieren. Pflanz Blumen oder nimm Umweltschutzaktionen teil. Den Verbindung zur Erde zu stärken. Dankbarkeit. Praktizier Dankbarkeit und erinnere dich täglich an die Dinge, für die du dankbar bist. Dies kann dir helfen, positive Einstellung und spirituelle Perspektive zu bewahren. Die Integration von Magie in den Alltag erfordert sich Engagement und Selbstreflexion. Es ist wichtig, dass du die Praktiken und Werkzeuge auswählst, die am besten zu deinen Überzeugungen und Bedürfnissen passen. Magie kann dir helfen, bewusster zu leben, dich selbst besser zu verstehen und spirituell Ziel zu erreichen. Ethik und Verantwortung in der Hexenkunst. Die Ethik und Verantwortung in der Hexenkunst sind von entscheidender Bedeutung. Das sicherstellen, dass magische Praktiken in einer Weise ausgeführt werden, die für alle Beteiligten respektvoll und förderlich ist. Hier sind einige Schlüsselprinzipien und Aspekte der Ethik und Verantwortung in der Hexenkunst. Die Regel des dreifachen Gesetzes. Ein häufiges Prinzip in der Hexenkunst ist die Regel des dreifachen Gesetzes oder das Gesetz der Rache. Es besagt, dass jede Energie oder Handlung, die du in die Welt sendest, in dreifacher Intensität zu zurückkehren wird. Dies unterstreicht die Verantwortung für das, was du tust. Schaden niemandem. Eines der wichtigsten ethischen Prinzipien in der Hexenkunst ist es, anderen keinen Schaden zuzufügen. Dies schließt absichtlich Schadenszauber oder negative Energiearbeit aus. Einwilligung. In magischen Praktiken, die an der Menschen betreffen, wie beispielsweise Liebeszauber oder Heilungsarbeiten, ist die Einwilligung der betroffenen Personen von größter Bedeutung. Die Magie sollte niemals gegen den freien Willen einer Person eingesetzt werden. Verantwortungsbewusster Umgang mit Wissen. Das Wissen über magische Praktiken und Rituale sollte verantwortungsbewusst gehandhabt werden. Dies schließt die Geheimhaltung von rituellen Informationen und die Vermeidung der unautorisierten Verbreitung von magischem Wissen ein. Umweltbewusstsein. Viele Hexen betonen die Verbindung zur Natur und betonen den Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen. Umweltfreundliche Praktiken und ein respektvoller Umgang mit der Natur sind wichtige ethische Aspekte. Selbstverantwortung. In der Hexenkunst wird Selbstreflexion und Selbstverantwortung betont. Dies bedeutet, dass du die Verantwortung für deine eigenen Handlungen,
Gedanken und Absichten übernimmst. Ethik in der Divination. Wenn du Orakel oder divinatorische Praktiken verwendest, ist es ethisch, die Informationen verantwortungsbewusst und sensibel zu interpretieren und weiterzugeben. Ehrlichkeit und Integrität. Ehrlichkeit und Integrität sind wichtige ethische Prinzipien. Du solltest in magischen und spirituellen Angelegenheiten ehrlich zu dir selbst und anderen sein. Respekt vor anderen Glaubenssystemen. Es ist wichtig, die Überzeugungen und Glaubenssystem anderer Menschen zu respektieren und nicht zu versagen. Sie zu bekehren oder zu verändern. Gemeinschaft und Unterstützung. Die Hexenkunst betont oft die Bedeutung von Gemeinschaft und Unterstützung. Es ist wichtig, in einer unterstützenden Gemeinschaft zu sein und anderen zu helfen, ihre spirituellen Ziele zu erreichen. Die Ethik in der Hexenkunst kann von einer Tradition zur anderen variieren, aber die meisten Praktizierenden legen großen Wert auf die benennten Prinzipien. Es ist wichtig, sich kontinuierlich mit Ethik und Verantwortung auseinanderzusetzen, sicherzustellen, dass magische Praktiken in einer Weise ausgeführt werden, die respektvoll, positiv und förderlich ist. Ressourcen und Empfehlungen. Wenn du dich für die Hexenkunst und magische Praktiken interessierst, gibt es voll von Ressourcen, die dir helfen können, tiefer in dieses Thema einzutauchen und dich weiterzubilden. Hier sind einige Empfehlungen. Bücher über Hexenkunst und Magie. The Modern Witchcraft Spellbook von Sky Alexander. Witchcraft Today von Gerald Gardner. Online Communities and Foren. Witchvox. Eine Online-Plattform. Die Ressourcen. Artikel und ein Verzeichnis von Hexen und paganen Gruppen bietet. Reddit zur Witchcraft. Eine active Community, in der Diskussionen, Fragen und Ratschläge zum Thema Hexenkunst geführt werden. Magazin. Witchway Magazine. Ein monatliches digitales Magazin, das Artikel über Hexenkunst, Tarot, Astrologie und mehr bietet. Lokal Hexen und paganen Gruppen. Such online nach lokalen Hexen oder paganen Gruppen in deiner Region. Sie bieten oft Treffen, Rituale und gemeinsame Erfahrungen, Bibliotheken und Buchhandlungen. Besuch die örtliche Bibliothek oder Buchhandlung und such nach Büchern über Hexenkunst und Magie. Du kannst auch das Personal Empfehlungen bitten. Social Medien. Folge auf sozialen Medien Hexen, Magien und okkulten Autoren, aktuell Informationen und Empfehlungen zu erhalten. Denk daran, dass die Hexenkunst und magische Praktiken sehr vielfältig sind, und es ist wichtig, den eigenen Weg und den eigenen Überzeugungen zu finden. Verwend diese Ressourcen als Ausgangspunkt, mehr über das Thema zu erfahren und den Fähigkeiten in der Hexenkunst zu vertiefen. Glosse magischer Begriff. Hier ist ein Glosse magischer Begriff und Termini, die in verschiedenen magischen Traditionen und Praktiken verwendet werden. Altar, ein speziell eingerichteter Ort oder Tisch, der für rituelle Zwecke und magische Arbeiten genutzt wird. Athame, ein rituelles Messer mit einem geraden, doppelskniedigen Klinge, das in magischen Zeremonien verwendet wird, Energie zu lenken. Besen, Hexenbesen, ein Besen, der oft in Reinigungs- und Schutzritualen verwendet wird, negative Energien zu vertreiben. Coven, ein Gruppe von Hexen oder Magien, die regelmäßig zusammenkommen, Ritual und magische Arbeiten durchzuführen. Divination, die Praxis der Vorhersage von Informationen oder Ereignissen durch verschiedene Methoden wie Tarotkarten, Runen oder Kristallkugeln. Element,
Die wir grundlegenden Element in der Magie sind, Luft, Feuer und Wasser. Sie repräsentieren unterschiedliche Energien und Qualitäten. Grimoire. Ein magisches Buch oder Tagebuch, in dem ein Magier oder Hex ihr Ritual, so besprechen dürfen aufzeichnet. 8. Heden. Ein Begriff, der sich auf Anhänge von heidnischen oder nicht abrahamitischen Religionen und spirituellen Traditionen bezieht. Invocation. Das Herberufen oder Anrufen einer göttlichen oder spirituellen Entität, in einem magischen Ritual Unterstützung oder Führung zu erhalten. Pendel. Ein Werkzeug zur Divination, das aus einem geübten eines Gner oder Ket bestet und verwendet wird, Antworten auf Fragen zu erhalten. Runen. Die Schriftzeichen des Runenalphabets, die in nordischen und germanischen Traditionen verwendet werden und magisch Bedeutungen haben. Sigil. Ein symbolisches Zeichen oder Symbol, das aus Buchstaben, Zahlen oder anderen Elementen erstellt wird in der Magie zur Repräsentation von Absichten oder Zielen verwendet wird. Tarot. Ein Kartenspiel mit speziellen Karten, das zur Vorhersage von Zukunft und zur Selbsterkenntnis verwendet wird. Totem. Ein Tier oder ein Symbol, das als spirituelles Begleiter oder Beschützer angesehen wird. Wirrauch. Duftend Haars oder Kräuter, die in Ritualen und Zeremonien verbrannt werden, Energie zu reinigen und zu heiligen. Zauberstab. Ein magisches Instrument, das in Zeremonien und Ritualen verwendet wird, Energie zu lenken und Absichten zu setzen. Esbert. Ein monatliches Ritual oder Treffen von Hexen, oft in Bezug auf die Mondphasen. Samhain. Ein wichtiges Hexenfest, das am 31. Oktober gefeiert wird und den Übergang von Herbst zu Winter markiert. Solstice. Die Sonnenwenden im Sommer und Winter, die in der Hexenkunst als wichtig Zeiten für Ritual und Zeremonien betrachtet werden. Ostera. Ein Fest zur Feier des Frühlingsequinoctiums und des Wiedererwachens der Natur. Dies Begriff sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen Welt der magischen Terminologie. Magisch Traditionen und Praktiken können von Kultur zu Kultur und von Praktizierendem zu Praktizierendem variieren, weshalb es viel spezifisch Begriff und Konzept gibt. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.